ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण। साई नारायण सत्यनारायण। साई नारायण सत्यनारायण। साई नारायण सत्यनारायण। साई नारायण सत्यनारायण। कलयुग में अवतार लिए, कलयुग में अवतार लिए, कलयुग में अवतार लिए, कलयुग में अवतार लिए। कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम साई, कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम साई, कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण। साई नारायण सत्यनारायण। साई नारायण सत्यनारायण। कलयुग में अवतार लिए, कलयुग में अवतार लिए, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम ओ साई, कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण। सुन्दरवदनी सुगुणमनोहरी, सुन्दरवदनी सुगुणमनोहरी, सुन्दरवदनी
मन्दहासमुख शशिवदनी चन्दनकुङ्कुमा अलङ्कृतवदनी चन्दनकुङ्कुमा अलङ्कृतवदनी चन्दनकुङ्कुमा अलङ्कृतवदनी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी सुन्दरवदनी सुगुणमनोहरी मन्दहासमुख शशिवदनी मन्दहासमुख शशिवदनी चन्दनकुङ्कुमा अलङ्कृतवदनी चन्दनकुङ्कुमा अलङ्कृतवदनी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी ओम शक्तियो 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 सुन्दरवदनी सुगुणमनोहरी देवदेवोत्तम दीन संरक्षक देवदेवोत्तम दीन संरक्षक देवदेवोत्तम दीन संरक्षक देवदेवोत्तम दीन संरक्षक देवादिदेवा दयामया देवादिदेवा दयामया देवादिदेवा दयामया देवादिदेवा दयामया श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया देवदेवोत्तम दीन संरक्षक देवदेवोत्तम दीन संरक्षक
पाप विदूरा प्रतिविहारा परमेश्वरा प्रतिविहारा परमेश्वरा प्रतिविहारा परमेश्वरा प्रतिविहारा परमेश्वरा भस्मोद्भव कर भवभयनाशक भस्मोद्भव कर भवभयनाशक भस्मोद्भव कर भवभयनाशक श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया देव देवोत्तम दीन संरक्षक देव देवोत्तम दीन संरक्षक देवादिदेवा दयामया देवादिदेवा दयामया श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया देव देवोत्तम दीन संरक्षक देव देवोत्तम दीन संरक्षक पतितो धारा पाप विदूरा पतितो धारा पाप विदूरा प्रतिविहारा परमेश्वरा प्रतिविहारा परमेश्वरा भस्मोद्भव कर भवभयनाशक भस्मोद्भव कर भवभयनाशना श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया श्री साई देवा कृपामया देवदेवोत्तम दीन संरक्षक मुकुन्द माधव मुरहर श्याम
कोई बोले राम राम, बोले हरि हरि, कोई बोले राम राम। कोई बोले दुर्गा काली, कोई बोले साई माँ, कोई बोले दुर्गा काली, कोई बोले साई माँ। कोई बोले दुर्गा काली, कोई बोले साई माँ, कोई बोले दुर्गा काली, कोई बोले साई माँ। कोई बोले हरि हरि, कोई बोले राम राम, बोले हरि हरि, कोई बोले राम राम। कोई बोले नारायण अल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई बोले नारायण अल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई बोले नारायण अल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई बोले नारायण अल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई बोले नानक बुद्ध महावीरा, कोई बोले नानक बुद्ध महावीरा। कोई बोले नानक बुद्ध महावीरा, कोई बोले नानक बुद्ध महावीरा। साधु संत फकीरा जाने सब है तेरो नाम, साथ सब तेरा जाने सब है तेरो नाम। साधु संत फकीरा जाने सब है तेरो नाम, साथ सब तेरा जाने सब है तेरो नाम। बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन सारे राम, बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन साईरा। बोल बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन साई राम, बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन साईरा। कोई बोले हरि हरि, कोई बोले राम राम, हरि हरि, कोई बोले राम राम। कोई बोले दुर्गा काली, कोई बोले साई माँ, कोई बोले दुर्गा काली, कोई बोले साई माँ। कोई बोले हरि हरि, कोई बोले राम राम, कोई बोले हरि हरि, कोई बोले राम राम। कोई बोले नारायण अल्लाह बिस्मिल्लाह, बोले नारायण अल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई बोले नानक बुद्ध महावीरा, कोई बोले नानक बुद्ध महावीरा। साधु संत फकीरा जाने सब है तेरो नाम, साधु संत फकीरा जाने सब है तेरो नाम। बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन साई राम, बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन साईरा। बोल बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन साई राम, बोल मन अल्लाह मालिक, बोल मन साईरा। कोई बोले हरि हरि, कोई बोले राम राम, शंकर शंकर सांब सदा शिव शंकर शंकर शंभो। 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 चंद्रकलाधर शंकरा गंग जटा
शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर शम्भो शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर शम्भो कैलासवासा शङ्करा त्रिशूलधारी शङ्करा कैलासवासा शङ्करा त्रिशूलधारी शङ्करा कैलासवासा शङ्करा त्रिशूलधारी शङ्करा कैलासवासा शङ्करा त्रिशूलधारी शङ्करा शिवाय भवाय शिवाय भवाय शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर शम्भो शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर शम्भो चन्द्रकलाधर शङ्करा गङ्गजटाधर शङ्करा चन्द्रकलाधर शङ्करा गङ्गजटाधर शङ्करा शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर शम्भो शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर शम्भो कैलासवासा शङ्करा त्रिशूलधारी शङ्करा कैलासवासा शङ्करा त्रिशूलधारी शङ्करा शिवाय भवाय शिवाय भवाय शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शिवा भवाहर चन्द्रशेखरा शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर शम्भो वरदायिनी दीन जनावनि वरदायिनी दीन जनावनि वरदायिनी दीन जनावनि वरदायिनी ज्ञान स्वरूपिणी नारायणी ज्ञान स्वरूपिणी नारायणी ज्ञान स्वरूपिणी नारायणी ज्ञान स्वरूपिणी नारायणी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी वेदरूपिणी वागेश्वरी वेदरूपिणी वागेश्वरी वेदस्वरूपिणी
स्वरूपिणि वागीश्वरी प्रेम प्रदायिनि परतीश्वरी प्रेम प्रदायिनि परतीश्वरी प्रेम प्रदायिनि परतीश्वरी प्रेम प्रदायिनि परतीश्वरी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी दीनजनावनि वरदायिनी दीनजनावनि वरदायिनी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी ज्ञानस्वरूपिणि नारायणी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी वेदरूपिणि वागेश्वरी वेदरूपिणि वागीश्वरी वेदस्वरूपिणि वागेश्वरी वेदस्वरूपिणि वागीश्वरी प्रेम प्रदायिनि परतीश्वरी प्रेम प्रदायिनि परतीश्वरी माता महेश्वरी मनमोहिनी माता महेश्वरी मनमोहिनी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी साईश्वरी अम्ब जगदीश्वरी दीनजनावनि वरदायिनी अंतर ज्योति जलाओ साई
शिरडी के अवतारा धरती के अवतारा धरती के अवतारा धरती के अवतारा मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं साईं राम 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 हिंदू मुस्लिम ईसाई हिंदू मुस्लिम साईं बाबा हिंदू मुस्लिम ईसाई हिंदू मुस्लिम साईं आते हैं तेरे द्वारे आते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे साईं राम 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 धर्म स्वरूपा साईं सर्वधर्म स्वरूप साईं शिरडी के अवतारा शिरडी के अवतारा धरती के अवतारा धरती के अवतारा मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं मेरे बाबा मेरे साईं साईं राम 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 हिंदू मुस्लिम साईं हिंदू मुस्लिम साईं आते तेरे द्वारे आते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने साई राम नाम वरानने राम श्री रामचंद्र जय जय रामा 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 करुणाभिरामा कमनीय नामा करुणाभिरामा कमनीय रामा करुणाभिरामा कमनीय नामा करुणाभिरामा कमनीय रामा राम श्री रामचंद्र जय जय रामा राम श्री रामचंद्र जय जय रामा कोदंड रामा कल्याण रामा कोदंड रामा कल्याण रामा कोदंड रामा कल्याण रामा कोदंड रामा कल्याण रामा
श्री रामचंद्र जय जय रामा करुणाभिरामा कमनीय रामा करुणाभिरामा कमनीय रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा राम श्री रामचंद्र जय जय रामा कोदंड रामा कल्याण रामा कोदंड रामा कल्याण शरणागत परिपालन श्री चरणा रामा शरणागत परिपालन श्री चरणा रामा श्री रामा साई रामा रामा श्री रामा साई रामा समर विजय रामा साकेत 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 रामा राम श्री रामचंद्र जय जय 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 रामा राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला गोविंद गोविंद 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 गोपाला साई गोविंद गोविंद गोपाला साई गोविंद गोविंद गोपाला साई गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला साई गोविंद गोविंद गोपाला साई गोविंद गोविंद गोपाला साई गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल कृष्ण मधुसूदन मधुसूदन कृष्ण कृष्ण मधुसूदन मधुसूदन कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल साई गोविंद गोविंद गोपाल साई गोविंद गोविंद गोपाल साई गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो 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 महादेव बोलो जय पांडुरंग 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 बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई 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 बोलो सौराष्ट्र महावीर यीशु 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 साई बोलो अल्लाह साई बोलो मौला 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 साई बोलो प्रेम साई शांति दाई सत्य 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 साई बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो अल्लाह साई बोलो मौला 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 साई बोलो प्रेम साई शांति दाई सत्य 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 साई बोलो गोविंद बोलो गोपाल 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 बोलो गोविंद बोलो गोपाल
शांति गाए सत्य साई बोलो। भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, 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 आनंददायिनी अभयप्रदायिनी, आनंददायिनी अभयप्रदायिनी, आनंददायिनी अभयप्रदायिनी, आनंददायिनी अभयप्रदायिनी, भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, महिषासुर मर्दिनी भवानी, महिषासुर मर्दिनी भवानी, महिषासुर मर्दिनी भवानी, महिषासुर मर्दिनी भवानी, दया सागरे हे जग जननी, 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 भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, आनंददायिनी अभयप्रदायिनी, आनंददायिनी अभयप्रदायिनी, भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, महिषासुर मर्दिनी भवानी, महिषासुर मर्दिनी भवानी, दया सागरे हे जग जननी, 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 भजो रे भजो सदा दुर्गा भवानी, सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा, 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 राम हो कृष्ण हो साई राम देवा, राम हो कृष्ण हो साई राम देवा, राम हो कृष्ण हो
प्रशान्ति निलया देवा हे पूर्णावतारा बाबा हे प्रशान्ति निलया देवा हे पूर्णावतारा बाबा हे प्रशान्ति निलया देवा हे पूर्णावतारा बाबा अल्लाह मौला हो साईं देवा अल्लाह मौला हो साईं राम देवा अल्लाह मौला हो साईं राम देवा अल्लाह मौला हो साईं राम देवा सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूप प्रशांति निलया देवा सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूप प्रशांति निलया देवा रामा हो कृष्ण हो साईं राम देवा रामा हो कृष्ण हो साईं राम देवा शिव शक्ति स्वरूप बाबा हे दीन पालना बाबा शिव शक्ति स्वरूप बाबा हे दीन पालना बाबा हे प्रशांति निलया देवा हे पूर्णवतारा बाबा हे प्रशांति निलया देवा हे पूर्णावतारा बाबा अल्लाह मौला हो साईं राम देवा 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 सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूप प्रशांति निलया देवा ॐ नमः शिवाय 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 नमो नमो 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 गंगाधरा हर गौरीवरा गंगाधरा हर गौरीवरा गंगाधरा हर गौरीवरा गंगाधरा हर गौरीवरा कैलासनाथा नमो कैलासनाथा नमो कैलासनाथा नमो कैलासनाथा नमो गंगोत्रिवास श्री साईनाथ गंगोत्रिवास श्री साईनाथ गंगोत्रिवास श्री साईनाथ गंगोत्रिवास श्री साईनाथ ॐ नमः शिवाय नमो नमो ॐ नमः शिवाय नमो
श्रीनिवासा श्री साईनाथा ॐ नमः शिवाय नमो नमो ॐ नमः शिवाय नमो नमो ॐ नमः शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमो नमो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ शक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ करती निवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ करती निवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ करती निवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ प्रतिनिवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ तेरे महिमा जो कोई लावे तेरी महिमा जो कोई लावे तेरे महिमा जो कोई लावे तेरी महिमा जो कोई लावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे 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 प्रेममयी साई माँ सत्य स्वरूपिणी माँ 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 प्रतिनिवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ प्रतिनिवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ प्रतिनिवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ प्रतिनिवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ प्रतिनिवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ प्रतिनिवासिनी माँ जगदोधारिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ आदि पराशक्ति माँ आनंद रूपिणी माँ तेरे महिमा जो कोई लावे
तेरी महिमा जो कोई लावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। प्रेममयी साई माँ, सत्य स्वरूपिणी माँ, प्रेममयी साई माँ, सत्य स्वरूपिणी माँ, पति निवासिनी माँ, जगदोधारिणी 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 माँ, आदि पराशक्ति माँ, आनंद रूपिणी माँ, हरि शिव शंकर भोलेनाथ, शिरडीपुरीश्वर साईनाथ। हर शिव शंकर भोलेनाथ, शिरडीपुरीश्वर साईनाथ। हर शिव शंकर भोलेनाथ, शिरडीपुरीश्वर साईनाथ। हर शिव शंकर भोलेनाथ, शिरडीपुरीश्वर साईनाथ। शिव शिव शंकर भोलेनाथ, पतिपुरीश्वर साईनाथ। शिव शिव शंकर भोलेनाथ, पतिपुरीश्वर साईनाथ। अहिभूषण शिव गौरीनाथ, अहिभूषण शिव गौरीनाथ। परम सुमंगल साईनाथ, परम सुमंगल साईनाथ। अहिभूषण शिव गौरीनाथ, अहिभूषण शिव गौरीनाथ। परम सुमंगल साईनाथ, परम सुमंगल साईनाथ। गिरिजारमणा परमानंदा, समाधि प्रिया गंगानाथ। गिरिजारमणा परमानंद, समाधि प्रिया गंगानाथ। हर गिरिजारमणा परमानंदा, समाधि प्रिया गंगानाथ। गिरिजारमणा परमानंद, समाधि प्रिया गंगानाथ। हर शिव शंकर भोलेनाथ, शिरडीपुरीश्वर साईनाथ। हर शिव शंकर भोलेनाथ, शिरडीपुरीश्वर साईनाथ। शिव शिव शंकर भोलेनाथ, पतिपुरीश्वर साईनाथ। शिव शिव शंकर भोलेनाथ, पतिपुरीश्वर साईनाथ। अहिभूषण शिव गौरीनाथ, अहिभूषण शिव गौरीनाथ। परम सुमंगल साईनाथ, परम सुमंगल साईनाथ। गिरिजारमणा परमानंदा, समाधि प्रिया गंगानाथ। गिरिजारमणा परमानंद, समाधि प्रिया गंगानाथ। हर गिरिजारमणा परमानंदा, समाधि प्रिया गंगानाथ। हर गिरिजारमणा परमानंद, समाधि प्रिया गंगानाथ। हर शिव शंकर भोलेनाथ, शिरडीपुरीश्वर साईनाथ।
राम रघुवर राम सीता राम राम राम। 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 राम 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 साई 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 राम राम राम। राम रघुवर राम सीता राम राम राम। राम रघुवर राम सीता राम राम राम। हे पतित पावन राम हे श्यामल कोमल 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 राम। हे वैदेही प्रिय राम साई राम राम जय राम। हे वैदेही प्रिय राम साई राम राम जय राम। श्री राम 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 साई राम राम राम। राम 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 साई राम राम राम। श्री राम 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 साई राम राम राम। राम 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 साई राम राम राम। राम रघुवर राम सीता राम राम राम। राम रघुवर राम सीता राम राम राम। राम 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 साई राम राम राम। राम राम साई राम राम राम। राम रघुवर राम सीता राम राम राम। राम रघुवर राम सीता राम राम। हे पतित पावन राम हे श्यामल कोमल राम। पतित पावन राम हे श्यामल कोमल राम। वैदेही प्रिय राम साई राम राम जय राम। हे वैदेही प्रिय राम साई राम राम जय राम। राम 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 साई राम राम राम। राम 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 साई राम राम राम। श्री राम 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 साई राम राम राम। राम 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 साई राम राम राम। श्री राम 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 साई राम राम राम। राम 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 साई राम राम राम। श्री राम 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 साई राम राम राम। राम 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 साई राम राम राम। राम रघुवर राम सीता राम 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 राम। मंदार मालधर जय गौरी शंकरा। मंदार मालधर जय गौरी शंकरा। हर हरा पाहि त्रिनेत्रा। हर हरा पाहि त्रिनेत्रा। गंगाधर बिंबाधर चंद्रमौळि शंकरा। गंगाधर बिंबाधर चंद्रमौळि शंकरा। गंगाधर बिंबाधर चंद्रमौळि शंकरा। गंगाधर बिंबाधर चंद्रमौळि शंकरा। मंदार मालधर जय गौरी शंकरा। मंदार मालधर जय गौरी शंकरा। वामदेव महादेव शिव 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 शंकरा। महादेव शिव 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 शंकरा। वामदेव महादेव शिव 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 शंकरा। वामदेव महादेव शिव 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 शंकरा। सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई शंकरा। सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य
सत्य साई शंकरा सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई शंकरा सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई शंकरा मंदार मालधर जय गौरी शंकरा मंदार मालधर जय गौरी शंकरा हर हरा पाहि त्रिनेत्रा हर हरा पाहि त्रिनेत्रा गंगाधर बिंबाधर चंद्रमौली शंकरा गंगाधर गंगाधर चंद्रमौळि शंकरा मंदार मालधर जय गौरी शंकरा मंदार मालधर जय गौरी शंकरा वामदेव महादेव शिव 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 शंकरा वामदेव महादेव शिव 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 शंकरा सत्य धर्म शांति प्रेम सत्य साई 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 शंकरा मंदार मालधर जय गौरी शंकरा कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा जय गोविंदा गोपाला कृष्णा 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 कृष्णा मुकुंद गोविंद नवनीत चोर गोपाला 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 गोविंदा गोपाला गोकुलनंदन गोपाला गोविंदा गोपाला गोकुलनंदन गोपाला गोविंदा गोपाला गोकुलनंदन गोपाला गोविंदा गोपाला गोकुलनंदन गोपाला कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री साई कृष्णा कृष्णा श्री साई कृष्णा कृष्णा श्री साई कृष्णा कृष्णा श्री साई कृष्णा जय गोविंदा गोपाला कृष्णा 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 श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा जय गोविंदा गोपाला कृष्णा कृष्णा जय गोविंदा गोपाला कृष्णा कृष्णा नंद मुकुंद गोविंदा नवनीत चोर गोपाला नंद मुकुंद गोविंदा नवनीत चोर गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोकुलनंदन गोपाला श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री हरि कृष्णा कृष्णा श्री साई कृष्णा कृष्णा श्री साई कृष्णा जय गोविंदा गोपाला कृष्णा कृष्णा जय जय गोविंदा गोपाला कृष्णा कृष्णा गोविंदा गोपाला कृष्णा 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 श्री हरि कृष्णा
Om Shri Sai Ram, offering my most humble and loving pranams at the lotus feet of our most beloved Lord. Respected elders, esteemed guests, learned scholars, brothers and sisters, and Swami's dear students, Sai Ram, and welcome to day 10 of the Navaratri celebrations here. This morning, as part of the Navaratri Homa, the Gayatri Homa was performed at the Hridaya Mandiram. The sacred Gayatri mantra was chanted over 1 lakh times, invoking the blessings of Vedamata herself. Simultaneously, the proceedings of the third day of the Maharudra Yajna continued at the Yagashala. The Navami Puja was performed to Mother Kali, followed by a special Aarti. This evening, we will begin the proceedings with invocation by the students of the Sri Sathya Sai Divya Niketanam Jaipura campus. They will be chanting the Medha Suktam. जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदते सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीऋतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधा महीन्द्रो दधातु मेधा देवी सरस्वती मेधा मे अश्विना उभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्जिषतागु स्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतीका जुषन्ता मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु।
Our speaker for this evening is Sri Siddhant Chandrasekhar, an alumnus of the Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prashantanilayam campus. He joined in the 11th grade and went on to complete his bachelor's in mathematics and master's in computer science. During his period at the university, he was actively involved in dramatics and had the opportunity to act in several plays performed before Swami. He was also part of the university brass band, wherein he played the trombone, and is currently part of Rhythmic Energy, the alumni brass band that engages in spreading love through music at various institutions such as orphanages and old age homes. After graduating from the university, he joined General Electronics Research, Bangalore, wherein he works as a research scientist in the data analytics department in the area of renewable energy. Sri Siddhant Chandrasekhar. Om Shri Sai Ram. I place my most loving salutations at the lotus feet of my beloved Mother Sai. Revered elders, esteemed guests, dear sisters and brothers, and Swami's dear students, Sai Ram to all of you. The best part about divinity is, it is as much personal as it is universal. So all of us share a unique bond with our Swami, with our Lord, which is a one-to-one connect. So I'll take this opportunity today to share a few of my experiences in this journey of this relationship with Swami. I was born into a family of Sai devotees. So I grew up praying to Swami for various things. You know, it used to be typically a one-sided conversation. Whatever I wanted, I prayed to him. But when I got the chance to join Swami's institution, it was really overwhelming. Because so far, it was just me praying, you know, and visiting Parthi once a year, sitting somewhere at the back, trying to hand a letter to Swami. And now suddenly, as a student, I had, you know, a lot more opportunities. I could potentially sit on the first row every day, touch his feet, try and get to talk to him, you know. So I was really excited. It was like being in the presence of a celebrity. So that was the stage of my relationship with Swami, when I wanted as much as possible from Swami, because it was so unbelievable. I wanted to get as much as possible from him, you know, talk to him, touch his feet, get a picture, right? So this is the incident that happened. So students were also allowed to take cameras to the mandir. So I had this small Yashica camera, and this was my trick. I would sit in the first line, and I told my friend who was sitting on the opposite side on the first line as well, that when Swami would walk by, you know, I will get up, and when Swami is walking by me, you just click a picture. You know, that was my idea of getting a photo with Swami. So that happened. So I was sitting on darshan, I was on the first line, and Swami was walking by, and I had no plan what I would say to Swami when I get up, nothing. I just wanted to get up and get a picture with Swami. So Swami came, I stood up, you know, with folded palms. He just patted my back and walked away, and that point, that boy clicked a shot, and I got a picture with Swami. I thought I was really smart in getting a picture like this. Few months later, I was in the first line again. I had a watch in my hand that one of my uncles had purchased, and he wanted it to be blessed by Swami. So I was sitting with that. And when Swami came, he blessed the watch. And the student behind me, he clicked the picture at that time. And Swami looked at him and said, "This boy told you to take a picture when I'm blessing, right? That's why you're clicking the picture." I swear I had not told him anything. I was not even aware that there was this student behind me with a camera. I had no knowledge. I had not told him to take a picture. And then he took a picture. And then I was, you know, telling Swami, "No, Swami, I did not tell him really." And he had this most mischievous smile on his face that he had outsmarted me, and he just walked away. And in this way, he granted me whatever I wanted.
right? Because that was the phase when I wanted to get as much from Swami as possible. And then I graduated, like enough of myself, let me do something for Swami. That was the next phase. And this I learned in another wonderful way. I was selected. I had the opportunity to, play a role in the convocation drama. It was a drama loosely based on the life of Sri Madhyal Narayan Bhatt. There was this idealistic character who was called Guru Raj. He, inspired by Swami's ideals, wanted to set up a school for the poor children free of cost. So I was playing the character of Guru Raj. And it was the lead role, and I was really happy that I got to do the lead role. And the opening scene was like this. Guru Raj is in his school, and there are some of his students who are on the stage, and they are doing some kind of gardening work at the background, and Guru Raj is sitting with his colleague, and some of the journalists come and they want to find out what his inspiration is to start a school like this, which is free of cost. So Swami came for the first rehearsal. I thought, I have done plays before Swami. I have got this, no issues at all. I was really confident, probably overconfident. And Swami came for the rehearsal. And I was thinking I'm going to totally impress Swami with my acting. So I was on the stage. And Swami was watching the rehearsals, the journalists came. And I was telling them, all big, high funda dialogues. The soul of education is the education of the soul. And end of education is character, and that's what the students in this school are learning. And every now and then I was glancing at Swami, thinking, the way I'm delivering the dialogues, he must really be happy with me. And then I also caught Swami once pointing towards me and then saying something. And Murthy sir was there with Swami at that time. And he was saying something to him. I said, yes, he must be saying, commenting something about the acting. Swami saw the whole play and he called all the boys for feedback. And students from all the scenes, got their turn. Swami was telling something about them. The costumes here have to be like this. The dialogue has to be like this. Change this, change that. All the characters, Swami said something or the other. But my turn never came. And finally he got up and was leaving. And I was thinking, being the lead character, at least I deserve one line of feedback. But nothing. He just went away. And I thought, he pointed towards me and he said something. So I went to Murthy sir. I said, in between the play when I was on the stage, Swami pointed and he said something. What did he say? He said, oh, that was, behind you that boys were doing gardening, no? He was pointing to them and asking, are they planting onions or potatoes? I was shocked. Was I so disinteresting, so boring that he's looking through me and, pointing to what somebody is doing behind? And I thought something has to fundamentally change. What did I do wrong? I thought I'd, memorized all the dialogues. I thought I did fine, but apparently not, right? So I went back, I contemplated this, something different needs to be done. So I said, probably I'm just, thinking that I'm doing my best, but I'm maybe not offering this to Swami. So I began rehearsing from then on as an offering to Swami. Each rehearsal, every time I would read the lines out, I would pray to Swami and say, this is an offering to you. I try to live the personality of the character, try to imbibe those traits in me. So this went on for a couple of weeks. And luckily enough, Swami came for another rehearsal. Swami came, the rehearsal started, everything went on as usual. And Swami had to rush for darshan because a lot of people were waiting. So there was no time for feedback. But when we were all lined up, but when Swami was passing me, he had this, he smiled and he lifted his eyebrows and he nodded his head as if, oh, amazing job. And then he went by and then our teachers called us for a feedback. Murthy sir was there. And then Murthy sir said, Siddhant, what Swami said, when you were acting, Swami looked at the Vice Chancellor and said, who is this boy? He's acting so well that he's bringing tears to my eyes. And I knew that there was nothing phenomenally different in my acting that I had done. It was just a change in my attitude. An attitude of offering to Swami. That's what had changed in the last couple of weeks. And I had managed to please Swami, so I was really happy. So that was the second stage, right? The first stage was get as much from Swami. Second was give to Swami. And there was an interesting third stage that I learned from the same drama. That if you do what Swami wants, like specifically what he wants, that makes him the happiest. It could be anything. If he says something and you do it, that really cheers him up. So there was, in the same drama, right,
I had a scene where I completely break down and I pray to Swami and there is a song. So this song was originally written in Hindi. When Swami came for the first rehearsal, he commented that the song should be changed to English because Dr. Samuel Sandweiss, he was to be the chief guest for that convocation. So he would understand the song. But by the time the second rehearsal happened, no action had been taken on that. And the song still remained in Hindi. So Swami, when he came for the second rehearsal, he again commented, can this song, be changed to English? And after the second time that Swami said, people took it seriously. And overnight, just a couple of days before the convocation, the song was changed. There was a tune put, new lyrics, everything in English. And I had one night to memorize the song before it was played the next day. And I did that. And the next day was the D-Day. It was the play. Everything was going on fine. But in between one scene, the track on the CD skipped. So before I knew it, the dialogue started playing on stage. And I was still backstage. It was recorded. So there was dialogues and there was nobody on the stage to enact it. And when I rushed to the stage, realizing that the scene has started, Swami was apparently very upset. He was like, had this angry face and he was looking at me and I didn't know what to say. So he was still upset for the next scene as well. And then was this scene where I prayed to Swami and the song is to come. As soon as that song started in English, the sisters and brothers, there was this amazing transformation on his expression. He was so happy that we had done what he had asked for. It was a simple thing, no big deal, right? Have this song in English, but he was so happy that we had done it for him. And in between the song, he beckoned me towards him and he gifted me a chain and the drama continued. Not just that, in the end of the drama, when all the boys were lining up towards Swami and going in line to collect a token of love from him, a cloth piece. When the boy who sang the song, his turn came, Swami told him, you sang it really well. Nobody told Swami that he's the boy who sang it. Swami told the boy, you sang it really well. And I realized, if you make Swami happy, you make everyone happy. And, it's not that he's asking to do big things. Whatever small thing, if he asks us, we do it. It is like a step towards surrendering. I am letting aside my ego and what I want to do, and I'm doing what you want to do, Swami. So that's the thing that I learned. And then I graduated. I moved to Bangalore for work. And then Swami left his body, and then, like for all of us, it left kind of vacuum in my heart. So the relationship that I had with Swami, it went through its ups and downs. And then suddenly, this news came in 2014 that Swami is there in a subtle body. That darshans were not, it had just started. And then me and my wife, we were discussing that, Swami is back, we have to be there. Somehow we just knew it's him. There is no other way, it is him. So we were just discussing, we have to go there now, now. And then immediately at that point, I get a call from Sriram, who was my band leader when I was in the university, saying, Siddhant, are you interested in teaching the boys in Muddenahalli trombone? They're in the band, they're just learning. Will you be interested in teaching the trombone? I said, yes. They said, we are going tomorrow. So here was this thought, that I want to go. Immediately I get a call to go to Muddenahalli. So the next day we went, taught the band boys. And then the next day I get a call from Brother Vijay Sai saying, there is a drama being put up for birthday. Will you be interested in helping the boys out? I said, yes, definitely. So I knew that, this was a sign. I just wanted to go. I opened myself. And here was Swami, messaging me to come. And so me and my wife, we couldn't wait. We wanted to talk to Swami as soon as possible. So we went there we didn't know. We just went and then we wrote a letter, and then Swami allowed us to come the following Sunday. So we were there. A week later, sitting inside Swami's interview room. Again, I did not know what to expect. It was I didn't know what to say. I have this relationship with Swami, but suddenly in this form, what am I supposed to say? I didn't know. And I said, Swami, I am Siddhant and this is my wife Avantika. And Swami said, oh, you're introducing yourself? You want me to introduce myself also? I just said that. I don't know why I said that, but the ice was broken. The bond was again re-established.
we spoke about many things. But here's the nice thing we spoke about. So me and my wife, we were just pestering Swami and, we want to talk to you too, Swami. We want to see you. As Brother Madhusudan is saying, we want to do that too. We want to see you. Tell us how. And Swami said, simple, you just keep a chair for me in your house. You believe that I am there. You talk to me every day. You will experience the same way. We thought about it. Okay. So we went back home. So Swami had told us that day. So we did not have a separate chair for Swami, but we did have a small puja room. So what we did is we took out one chair from the dining table and we placed it in the puja room. And we took a stool and kept it as Swami's stool, a plastic stool. And then we just rolled up a mat as his footstool and kept a tumbler of water. I thought, okay, now let's pray to him every day. So the original plan was to do this as a temporary arrangement and quickly make a better arrangement for Swami. But time passed by and we did not really act on it. And then a few days later, when we got a chance to be in Swami's presence again, Swami asked, are all the arrangements ready? Actually the last time he said, make everything ready, I'll come on a Purnima to your house. So we're really excited about that. But we know we lapsed behind. So Swami said, all arrangements ready? And he said, actually, I already came to your house. I saw that, all the arrangements are not proper. There is no fan, it is so hot, nothing is arranged properly. How do you expect me to stay there? Then I profusely apologized, sorry Swami. And we ran back that day, rushed. Somehow we were just thinking that we have to do our best for Swami. So we just knew which store to go to. We went to a store and we saw a chair and we knew this is the one that Swami wants. So we got that chair, we got a footrest, we got a side table, we got a nice tumbler for Swami for water, and we got everything ready. And then we just sat for prayer, just to talk to Swami. And for my wife, she's able to communicate to Swami because she's been practicing that for a long time. So Swami told her, and he told us this, do you really think I need a, fancy chair to sit? Will not a plastic chair do? Why do you think I made you do all this? He said, I wanted you to do this because when you are offering something to Swami, you should be doing your best. I know what you're capable of. I want you to do your best for Swami. That is why I made you do this. It is not that I want something fancy. And that is something, again, that I learned on that day. That whatever small act that we do for Swami, if we do it giving our best, that really makes him happy. And I realized that now that Swami was at home, he was always there, but just that I was aware of his presence. I made myself aware of Swami's presence at my home, and that changed my relationship with Swami. It improved my bond. I was thinking of him more throughout the day, and that really helped me feel closer to him. It is the way I was feeling. So I realized that how close or far I feel from Swami is up to me. It's up to how much I believe how close or far I am from Swami. And it's just that. And that ways, the bond grew stronger. I know all those small students here, they must be thinking, oh, it took you so long to realize this, Anna. Because they have been practicing this unseen presence of Swami from such a young age. You are really fortunate. And I've seen them in action. I've been to their hostel, and they keep a dining table for Swami. So whenever it's time for lunch, dinner, breakfast, they keep some food for Swami. They are practicing Swami's presence all the time. And you are an inspiration for me. Swami, I would just like to close with a prayer that let us all always remember that you are in our hearts all the time. You are there. We just have to remember that you are there. क्या खुश नसीब जो साई को पाए, उसे पाकर दुख दर्द मिटाए. सहारा वही है, किनारा वही है,
यारा वही है, ओ यारा वही है। घन घोर अंधेरे में रोशनी तू है, दिल में उमड़ता प्यार भी तू है। अब तो ये जीवन तेरे हवाले, अब तो ये जीवन तेरे हवाले। रहम नजर कर ओ रखवाले। श्री राम राम राम, साई राम राम राम। श्री राम राम राम, साई राम राम राम। साई राम, थैंक यू। Thank you, Brother Siddhant, for sharing with us the invaluable lesson of living in Swami's presence and, more importantly, his omnipresence. May I now invite Sri Badri Narayanan, an alumnus of the Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning Prashantanilayam campus, to once again share with us his insights on the Bhagavad Gita. श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगला, जनकशंकरो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैः वेदपारगैः, सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यां चास्तचरणश्रवणत्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रकाशमध्यस्थितचित्स्वरूपां वराभये सन्दततीं त्रिनेत्रां सिन्दूरवर्णाञ्चितकोमलाङ्गीं मायामयीं तत्त्वमयीं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण द्वैतवासना प्रमुच्यते, बोधात्मकाय नमस्तस्मै भगवते श्रीरमणमहर्षे। सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुं, स्वभक्ते च यामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। हृदाकाशे सदा भान्तं शान्तं आनन्दरूपिणं ज्ञानभानुमहं वन्दे सद्गुरुं श्रीसत्यसायिनम्। पार्थसारथिरूपेण श्रावयित्वा शुभां गिरं, पार्थस्यार्तिहरो देव कृपामूर्तिः स पातु नः।
Sai Ram. Yesterday, I had said that today will be the last session of the Gita. However, I've been asked to continue this tomorrow also. Bhagavan in the Bhagavad Gita has catered to every path that a sadhaka would like to take. Not only does he speak about the concepts of the truth, of the highest truth, quoting profusely from the Upanishads. What we know as Gita shlokas are actually slight variations of Upanishadic mantras. Several have been derived from Kathopanishad. Several have come from Mundakopanishad, from Kaivalyopanishad, and so on. Arjuna's question was very simple. I do not wish to fight. Should I fight? What is the right thing for me to do? And in response, Bhagavan churns the entire Upanishadic lore and gives a summary to him. Sudhir Bhokta. Generally, when a cow is milked, the cow is producing the milk only for the sake of the calf. But using the calf as an excuse, we milk the cow so that all of us can have that milk. In the same manner here, Sarvopanishado Gavo. All the Upanishads, if they became the cow, this is perhaps why Krishna took an avatara among the cowherds so that he would learn how to milk cows. In Ramavatara and other avatars, he did not have the opportunity. That is why he did not give any great teachings, I suppose, in the form of the Bhagavad Gita or equal to the Bhagavad Gita. Because he hadn't yet mastered the art of milking, I suppose. But when he came as Krishna, he learned that art and made all the Upanishads into the cow. Sarvopanishado Ghavo, Dogda Gopalanandana, Partho Vatsaha. Partha, Arjuna was the calf, but who are the bhoktas? Who are all the people who are going to drink and enjoy this milk? Sudhihi, those with intelligence, those with good thoughts, those with noble thoughts, those who seek the truth are the recipients of grace that flows after Arjuna has had his surfeit. It is not that the calf is denied anything. Calf is given everything first and then everybody else. There is so much in this Upanishadic cow. Dugdam Gita Amritam Mahat. That is why Mahat. It is so great, this Gita Amrita, that all different categories of people have been catered for in this. There is Jnana Yoga, there is Karma Yoga, there is Jnana Karma Sannyasa Yoga, there is Bhakti Yoga, there is Dhyana Yoga for those who want to pursue meditation, in which Krishna gives beautiful instructions on how we should meditate. Not just on how we should meditate, he even speaks about the external requirements for meditation. Choosing a seat that is stable, not too high, not too low, not eating too much, not eating too little, not sleeping too much, not sleeping too little. Yuktahara viharasya. And then he says, sit down and meditate. And he shows us how to meditate when he says, slowly, gradually catch hold of this mind which is running around all the time and place it at the Atma. Formal meditation, this is. For those who are interested in doing formal meditation, he gives all of this. And then in Bhakti Yoga, he says,
But greater than all of that is to constantly think about me all the time. Ajyadharaya, like the constant flow of ghee. Whenever we do the Purnahuti and the Vashodhara is held and the ghee is poured in an unbroken stream into the fire, like that our thought should flow in an unbroken stream towards Bhagavan. That is the real meditation, that is the true meditation. Once a devotee from Australia went to Prashanti and was in the interview room with Swami. And she asked Swami, she said, Swami, please teach me how to meditate. Please teach me how to meditate. And Swami immediately closed his eyes and did this posture. He said, what is this? What is this? Westerner wasting time. He said, what is this Westerner wasting time? What is meditation? This is not meditation. What is meditation? Eating meditation, walking meditation, talking meditation, sitting meditation. Whatever it is that you do should be meditation, because there is an unbroken stream of thought, of consciousness that is connecting us to Him. That is real meditation. How do we accomplish this kind of a meditation? Very simple. We are very good at it in this world. We are attached to so many things. Imagine if you have just bought a new car. You have been saving up for this particular brand and model of a car for a long time. It has been in your dreams for a long time. You finally bought it. And there it is parked outside your house. You are sitting inside doing something, but your mind is still thinking about the car. I finally got the car. I finally got the car. The car is looming large in your inner vision. Atma is not seen, Bhagavan is not seen, but the car will be seen nicely. And constantly thinking about it, nothing should happen to it. Should some passing cyclist make a small scratch on the side of your new car, it is as though a scratch has been made in your own heart. You see, one of the greatest gifts that God could have given us is attachment. We think it is a bad thing, no? It is the greatest gift God could have blessed upon us, because we get attached to things so easily. Like this, we get attached. You bring a small puppy into your house, within a week you are so attached to that puppy you cannot live without it. You buy a new phone, all the time you are looking at it, handling it, looking at all the different configurations, settings. You are like, all our gods are usually presented with, in the morning, our Nanjunde Dikshit Garu was talking about how Shiva has the Trishula, Vishnu has the Chakra. Most of us have cell phone, it is part of us. Extension of us. Sallayudaha, we are all. We can't let go of it. We become so attached to things. We become attached to people. We become attached to lifestyles. We become attached to objects. God purposely created this attachment in us, so that one day we will tire of all of these things and take that attachment, take the force that is there in attachment and turn it all towards Him. Oh Lord, take all my love and let it flow in fullness of devotion towards Thee, was a letter that Swami wrote once for the students to pray, to use as a prayer. Take all my love which is currently going towards my car, not only my car, my ahamkar, and turn it inside towards Omkar. Take all that love that we have, which is being dissipated into so many different channels, take it all and let it flow in fullness of devotion towards Thee. How shall we do this? How do we do this? In 2 verses in the Bhagavad Gita, Bhagavan explains very beautifully how we fall from grace. If you reverse that, you will know how to stay in grace. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Pranashyati means you perish, you are lost. When are you lost? When your buddhi is lost, you are lost.
When is buddhi lost? When there is a clouding of the intellect, buddhi is lost. When your memory is clouded, your buddhi is lost. When is memory clouded? When you are deluded, your memory is clouded. When am I deluded? When you are angry, you are deluded. Why am I angry? Because I have desired, I am angry. Why did I desire? Because I have an attachment, I have the desire. Why did I have the attachment? Because you thought about the objects of the senses in the first place. Dhyayato vishayan pumsaha. There are so many things in this world. In fact, if you don't hear about anything, you are very safe. But what to do? The news channels and newspapers are all full of a latest release of the latest iPhone. Nothing has given so much of a revolution in this world as the iPhone. Ego is always a problem. Anything with the I creates problems. Be it an iPhone or an iPad or just the ego I. And so they say iPhone from, I don't know where they started, 1, 2, 3, but it's somewhere near 7, I suppose it is, or 8. And it keeps going, I don't know when it will end. So those of you who are still not sure that you will get over in this birth and have to come back again, don't worry. By the time you come back, there will be an iPhone 45. So you can keep playing with it. Look forward to something in case moksha is not so interesting. iPhones may be interesting, and newer iteration of it will be interesting for us. You hear about it. You don't care about it, but you hear about it. Somebody speaks to you about it. Somewhere in the news there's a review of it. Somebody is telling you, I have got this, it is really wonderful. And then you start to think about it. Very clinically. You are not really thinking about it, very detached way you're thinking. Some iPhone, it seems. Very good features, it seems. It has got all these different things, it seems. Oh, really? And the more you think about it, the more attached you become to it. Then every time somebody has got a phone, you crane your neck to see whether it is an iPhone, whether it is the latest iPhone. Because attachment has come into your head because of constantly thinking about it. Or how did it start? You thought about it. Somebody spoke to you about it, you started thinking about it, now you can't stop thinking about it. Because you can't stop thinking about it, it has become an attachment. So you keep looking around to see how much does it cost, can I really buy it? No, it's too expensive. By the way, I don't need such things. Why do I need such gadgets? It's okay, I don't need. But after some time, but those features especially, it should have been so useful if I had an iPhone right now in my hand. It doesn't matter, I don't need it. But slowly it grows upon you till that attachment turns into a desire. Sangat sanjayate kamaha. The attachment was only an attachment, it turns into a desire. What is a desire? Now I must have it. Not only must I have it, I need it. I don't know how I existed until today. Without it, I need it. I absolutely need it. I must have it. So you want to buy it. And you put the proposal to your wife or husband, as the case may be, or your parents, as the case may be, and immediately they say, what nonsense, no need for all of these things. Why do you need it? Because you have had the desire, and because somebody is coming and telling you to not have it, what happens then? All the desire turns into anger. You never let me have anything I want. You always keep constraining me. You don't want me to be happy. You don't like me at all. Dish. And then what happens when that anger comes? Kamat krodho bijayate. Then what happens when krodha, anger comes into us and hatred comes into us? Moha, delusion comes into us. Then all of a sudden what do we see? Those who are wishing our welfare are seen by us as our enemies. You don't want me to be happy. You don't love me at all. And when we are so deluded because of our desire, and because of our desire has been thwarted and made into anger, we lose our memory of what should be done, what should be said, how should we behave with this person. All is lost. Our discrimination is lost. And the moment you lose your discrimination, you are finished. In the Ramayana, there is a very beautiful scene that absolutely captures these two shlokas. Practical demonstration. In fact, everything that is said in the Gita by Sri Krishna has already been practiced by him either in Ramavatara or in Krishnavatara itself. He never says anything that he has not practiced. In the Ramavatara, there is the most poignant, heart-rending scene of Sita being kidnapped by Ravana.
Let us look at that particular incident and let us try and see how it fits so beautifully with this Gita shloka. Dhyayato vishayan pumsaha. Vishaya means an object of the senses, something that you see, something that you hear, something that you can smell, touch, feel, etc. Sita, Mother Sita is one day in Panchavati picking flowers outside in the forest, not very far from their parnashala, from their cottage. And all of a sudden she sees this deer jumping, very beautiful deer. No one's ever seen a deer like this. It has got a hide of gold, hooves that are studded with gems, antlers that are studded with different kinds of gems. Very beautiful it is to look at. As it jumps in the forest and the sunlight falls upon its iridescent body, there's a beautiful glimmer, a glamour that is surrounding it. And suddenly it disappears. So Sita looks, where is this deer? There it is. Then again she looks at it and she thinks about, how beautiful this deer is. Oh, how nice it is. The more she looks at it, the more she is captivated by it, the more she is entranced by it, the more attached she becomes to it. So she says, I wish I could have this deer. I wish I could have this deer. So what does she do? She goes to Rama. So that the thinking about the deer has resulted in an attachment to it. The attachment has now turned into a desire. So she goes to Sri Rama. And looking at Rama, for the first time in their married life of so many years, nearly 24 years have elapsed since they have been married. In that married life, never before has she asked anything from him. In fact, when she asks for this deer, Rama is going to look at Lakshmana and he say, the first time she's asked me something, Lakshmana, can you believe it? In all the years that she's been married to me, for the first time she's asking me something, what kind of a husband will I be if I can't give it to her? Because you see, Lakshmana objects. Sita goes to Rama and she says, can we have that deer? My dear, can we have that deer? And Rama says, oh dear, this is the beginning of all troubles. Can I have that deer? Who's asking this? The very same Sita who, without batting an eyelid, spurned all the luxuries, the comforts, the riches of Ayodhya. Rama tells her at the juncture, eve of going to the forest, he says, Sita, if you want, you can go and spend time with Janaka Maharaja, your father also. If you don't like to be here, then you can go stay there, but I would be happy if you stayed in Ayodhya, but if not, you can go to Mithila. She doesn't think about Mithila Puri, she doesn't think about Ayodhya Puri. In a moment she is willing to give up everything. Rama tries to tell her, Amma, in Sita, in the forest there are no comforts, there are no luxuries. Where you are is luxury for me. Your lotus feet is luxury for me. When you come into the forest, I can't look after you. It's so difficult to look after. You don't need to look after me. You don't need to do anything for me. I will come. I will look after you. Rama says, how will you look after me? And in Ramayana, in Valmiki Ramayana, to read those verses, tears will come into your eyes, because Sita says, Prabhu, when you are walking, I will run in front of you, and with my pallu of my sari, I will sweep the forest path. I will clear the thorns and the stones that might be there, so that you may walk upon a smooth surface. For that reason I will come. And then whenever you sit down to rest, then I will sit there and press your lotus feet. I will do all manner of service to you. I will never demand anything from you. For this sake, to be your dasi, let me come with you. That self-same Sita, who wanted to come to be a dasi, is now asking her own husband, with whom she could not bear to be separated for a moment, she is now telling him, go and get the deer. This is the force of desire, this is the force of kama. And where there is kama, Rama cannot stay there. Where there is kama or desire, there Rama, God cannot be there. So Rama says, all right, I will go, because kama has come into your heart. You did not seek anything other than me, now you seek the deer. But see how wonderfully the desire plays its tricks in our mind. You know what Sita says? She says,
Why do I want the deer? Do I want it for myself? I don't want it for myself. If we catch the deer, then we can take it as a souvenir of our long sojourn in the forest. When my mother Kausalya will ask me, Sita, what did you bring for me from the forest? Then we can give this deer as a pet for Mother Kausalya. That is why I want. Oh. But in case I am not able to catch it alive, then Sita, oh, then you can kill it. And then we will use the skin of the deer for your meditation. You can sit and meditate upon it for you. That is how desire masquerades itself with the nobility of purpose and vision. If you want to go back to the iPhone, we will say, but I can play bhajans on it whole day. I can look at, I can listen to Sanatana Vani radio station. I can do this, I can do that. Only for spiritual purposes. For spiritual purpose, if you want to listen to your own Antarvani. You don't need an iPhone for it. Get rid of the eye, you will have everything inside. But that is how desire masquerades itself, isn't it? And so Sita tells Rama, it is not for me. It is either for Mother Kausalya or for yourself. Lakshmana immediately says, no, Prabhu, let us not do this. Already we have earned the enmity of all the Rakshasas. Now, I'm certain this is a trick, because who has ever seen a deer like this? We also studied biology, taxonomy, zoology, etc. under Vashishta. He never taught us this kind of a deer. That is not really a joke, because if you read the Ramayana, Rama is so knowledgeable on the various plants, the trees, everything. He shows everything to Sita as they go along. He says, look, this is this tree, this has got these properties. Look, this is this animal, it has got these properties. So they must have studied all that under Vashishta. Because Rama was very careful never to show his divinity outside. So he could have otherwise known it, but he usually attributed to the knowledge Vashishta had given to him. And so Lakshmana says, we have never studied about the existence of such a creature, therefore it must be a Maya thing, something of an illusion, let us not go. And then Rama says, no, Lakshmana, for the first time in her life, she's asking me something, should I say no to her? I can't. So he sets off. When he sets off, he gives instruction to Lakshmana. He goes off, we know the story. As he pursues the deer, who is nothing but Maricha, Icha, the word Icha means desire. In Maricha itself, Ichaye, Mari bandide. Desire has taken the form of the deer. Icha, desire, has become the deer here. And so when Rama pursues the deer, he is not able to capture it alive, so he, with a single arrow, he shoots it down. As soon as it falls down, it cries out loudly, imitating Rama's voice, Ha Lakshmana, Ha Sita. And here, because of the desire that has been clouding her, Sita hears this immediately. She says, Lakshmana, your brother is in trouble. Lakshmana comes there and says, Mother, he can never be in trouble. Somebody to give him trouble has not yet been born in the three worlds. So don't worry, he cannot be in trouble. This is some illusion. But because desire has already taken root now, the desire turns into anger. And in the anger, she utters words that she should not utter to Lakshmana. She says, oh, is this all a conspiracy? Are you in cahoots with Bharata? Are you all making sure that your brother never returns to Ayodhya? He is calling for you. He is in trouble. You have come here. For what purpose have you come here? If not to help him, you are staying back here. Go this instant. Krodha, because of that kama, because of the desire. Lakshmana, who has served her all his life, who has considered her equal to his own Janani Sumitra, who has only looked at her feet and never looked at any other part of her body, so much so that later on in Rishyamukha Parvata, when the monkeys are going to come and show the bundle of ornaments, the jewels that had been cast down by Sita when she was being carried by Ravana, Rama opens up the bundle, tears fill up his eyes, he is not able to recognize any of those. He calls Lakshmana, Lakshmana, can you have a look at these things? Can you find out whether they all belong to Sita? Lakshmana looks at those ornaments that are there, earrings are there, bangles are there. He says, I don't know. Naham janami kundala, naham janami keyure, naham janami kundale. I don't know these kundalas, I don't know these keyuras, these bangles I don't know, these earrings I don't know whether they belong to Mother Sita or not. Then, Nu purau hijanami. I know these anklets. These anklets I know because Nityam Pada Bivandanam. I have always fallen at her feet. I've looked at her feet only, and therefore I am very familiar. These are certainly Mother Sita's anklets. This is the Sheela, this is the character that Lakshmana has got. And Sita looks at that Lakshmana and she says, because of that anger that arises out of desire, she looks at him and he says, is this your plan?
Lakshmana is not able to bear it anymore. So he goes away, but before he goes away, he gives her a warning. Some versions of the Ramayana, Tulsi's and Adhyatma Ramayana, etc., have got a story here that he created a Lakshman Rekha. Valmiki doesn't allude to it, but other stories they talk about it. He created a Lakshman Rekha. He drew a line, infusing it with mantric power. And he said, whatever be the case, do not cross this. Do not cross this line. You will be safe. I will come back. And he goes away. There Sita is sitting. So far, what has happened? Dhyayato Vishyan Pumsaha, Sangasteshu Pajayate, Sangat Sanjayate Kamaha, Kamat Krodho Vijayate. 4 of the evils have come. Krodhat Bhavati Sammohaha. Now what has happened? Delusion has come because of that. What form does this delusion take? Ravana. Ravana is the delusion. How does Ravana usually look? Dashagriva, he is supposed to have 10 heads. He is supposed to have 20 arms. He is supposed to be like a Rakshasa Raja. But how does he come? He comes in the form of a sadhu. He comes like a rishi. And Sita, Lokamata, Jagatjanani is not able to tell a crook from a real sage. She look, why? Because confusion, moha. In that moha, she is not able to discriminate and she is not able to identify this fellow as being a cheat. Instead, she thinks he's a real sage. So then what happens? He comes and says, Bhikshandehi. Sita initially says that the men of this house are not here. Please sit down until they come. No, I can't wait. I'm hungry. You can give me some food. All I want is some bhiksha. All right, here's some bhiksha. She stands at a distance. What kind of an atithya is this? Come near and give. And at that moment, forgetting Smriti Brahmaha, memory is lost. She forgets what she should not do. She goes, crosses that line, goes to him. Buddhi nasha, then and there, the intellect, the discriminative capacity is lost. Pranashati, he carries Sita and takes her into Lanka. Rama and Sita enacted this drama. It would not be fair to say that Jagadmata Sita could be a prey to desire, etc. But to teach us, in order to inculcate this great lesson into all of us, Rama and Sita step by step played out this drama so that we may learn Dhyayato Vishayan Pumsa, Sangasteshu Pajayate, Sangat Sanjayate Kama, Kamat Krodho Vijayate, Krodhat Bhavati Sammoha, Sammohat Smriti Vibrama, Smriti Bramshat Buddhinasho, Buddhinashat Pranashyati. The loss, the fall doesn't happen in one step, it is so many different steps. We can catch hold of it at any different step if you want. But usually though, the moment it has matured into a desire, it is too strong from then on for us to handle it. Therefore, we have got to nip it in the bud before it becomes a desire. At what stage should we nip it? In the thought stage, dhyayato vishayan. Meditating upon the objects of the senses, what should we meditate upon instead? Now look at this. When we meditate upon the objects of the senses, you become attached to them. If you meditate upon God, you'll become attached to God, is it not? If you think about Him all the time, you will become attached to Him. This is natural. You can become attached to a dog. Can you not become attached to a God? A puppy in your house, if you keep thinking about it, talking to it, interacting with it all the time, choo-choo-choo, chi-chi-chi, if you do all of those things, you become attached to it. You can, then when you have to go to work, you are dog sick. If you can become so easily attached to a dog, is it not infinitely easy to be attached to God, who is Himself the embodiment of love and happiness and bliss? Why is it not possible? Because we are not spending enough time thinking about Him. We have second thoughts about other things. We don't have second thoughts about God. I'm using second thought not in the usual way, but another thought about Him. First thought, then a second thought, then a third thought, again and again every thought about Him. When we sit to think about God, we think about Him for a few minutes and then we say that is enough, today's quota is over, let me get on with the rest of my work. When we want to think about the objects of the senses, on the other hand, there is nobody to draw a line to say quota is over. There we keep on meditating on these trivial phones and cars and whatnots, but when we come to God, we have a specific duration. Half an hour. Too much is also a bad, too much of a good thing is also a bad thing. People will give excuses. Too much of a good thing is a bad thing, they will say. Once, Narendra, who later on became Vivekananda, not an ordinary person, he himself goes to Ramakrishna Paramahamsa and he says, Thakur,
If you keep thinking about God, you'll go mad. People say, like, I'll become like you. Ramakrishna looked at Narendra and he said, you boy, if there is a cup of Amrita, if there is a full cup of Amrita, and you are a fly that wants to taste that Amrita, where will you sit and drink that Amrita? Will you sit at the tip, the rim of that cup and sip, or will you dive into it and sip? Oh, I will sit on the rim and sip. Why? Because if I go in, I might drown. He said, but it is the cup of Amrita. How can you drown in Amrita? In the same way, God is consciousness. How can you lose your mind thinking about God? Nashrayo niyamam vina. It is also an accepted saying, an adage, that anything in excess is bad. Anything in excess is bad. But of God, you can never have an excess because He is infinite. No matter how much you have had of God, you have barely scratched the surface. You have not had enough of Him. So how can you then have excess of Him? You have not even had enough of Him, then how can you go in the excess? Therefore, this one thing alone, you can never be in excess when it comes to God. Therefore, there is no excuse, there is no need for any fear in our hearts. A number of parents are worried about these things. They come and talk to me also. When I give discourses in these lines and young people listen, they are immediately charged. I've seen that amongst all the population is the youngsters that are easily moldable, as Swami has so often said. That is why he catches them young. Because they have not yet burdened themselves with so many opinions that I know better than you business. Whereas all the adults, because of that, ego grows with age, I think. Ego seems to grow with age. It should diminish with age, but it grows with age. And every elder thinks he deserves respect. Why? Because he's old. Trees are old, mountains are old. Swami once gave this example. He said, if every day you sweep your house and keep piling all the garbage, the dust in one corner, that also will grow. That also will grow old. Does it deserve respect just because it has grown old? In one of his Vahinis, Swami says, the amount of respect that should be given to a person is directly proportional to the amount of self-realization he has. The amount of wisdom that he has got. If he doesn't have wisdom, then you don't be rude to him, but there's no need to take what he says seriously. But children on the other hand, youngsters on the other hand, youth on the other hand, because they have not yet burdened themselves with so much of garbage, they're able to receive and accept the truth when it is told to them. So immediately they catch hold of it. What happens to the elders is they feel guilty. Actually, it is a guilt complex only. The adults, the elders, the parents are actually feeling guilty. Arey, this chota fellow, he is able to catch hold of this. I am still struggling with it. How can, it must be wrong. No, he is to excess. This is not balanced. Immediately they'll come and tell me, you are advocating too much vairagya, you're talking too much about God. There must be a balance. But you know how the world is? The world is so severely imbalanced on the worldly side that unless you speak about the other extreme, you will never have a balance. If you speak about God only, God alone, God alone, God alone, they'll at least come halfway through, if not there. They may not come all the way through here to God, but at least they'll be halfway. If you say balance, they will only stay in that corner. They will never come out of that corner. That is why here, Dayato Vishyan Pumsa, if you think about the objects of the senses, you are destroyed. Krishna's words. Pranashyati, you're destroyed. You perish. You're lost. You're a gone case. Good luck next birth. Tata, bye-bye. Now. We need it now. What next birth? But it is sometimes so hard for even people to realize that. I was having a conversation with somebody in Australia. And this gentleman used to come to our satsangs, and he was talking about a friend of his who had been diagnosed with some cancer or something. And therefore, once you are diagnosed with a disease of that sort, then people tend to become philosophical. You know, what life? Anta Maya. But even then, the desire for this world hadn't gone from him fully. And so, but anyway, because he was becoming a little bit philosophical, this gentleman started to speak to him about, the other gentleman was an Australian, this gentleman was of an Indian origin. So he started to speak about karma, about, rebirth, moksha, all those things.
about how we should attain moksha and ourselves. You know what this gentleman said? But why? This world is a nice place. You know, you have given me hope. If I can actually come back into this world, then I'm looking forward to it. Because they don't believe in reincarnation. They thought this is finished, this life when we are gone. But now this gentleman said, you know, you'll have rebirth, unless you have to come back again, therefore do the efforts now, become detached, seek God, get moksha. He says, what? No, if you are giving me hope now, if I can come back to this world, already this world is so good. Imagine the advances in technology, by the time I come back, good, I'm going to look forward to it. What do you do with such a person? But that is the state of this world. That is the state of this world where most people are unaware of the pitfalls. They are not even aware of something called liberation. They are thinking this itself is nice. Even amongst those who are marginally familiar with the term liberation, nobody is seeking it. Nobody is seeking it. Swami used to give the story of this old woman who used to come to darshan every time and say, Swami, mujhe sirf moksha chahiye, Swami. I want only moksha, I don't want anything else. Every time she would come, Swami himself narrated the story. Every time she came, she would say, Swami, sirf moksha chahiye. I want only moksha, I want only moksha, I want only moksha. Swami would smile and walk along, but one day, when she asked Swami, moksha chahiye, Swami said, Theek hai, hum deta. I'll give it to you. I'll give it to you now. I'll give you moksha now. Immediately this lady said, Ayo, abhi nahi Swami, not yet, not now. You know, my daughter has to get married, my son is still studying. Afterwards, Swami. And Swami used to say, what do people think is moksha? Is this something that you've got to die and get? Mohakshaya is moksha. Mohakshaya is moksha. The destruction of moha is moksha. What is moha? Ma-uha is moksha. Limited desires. Sankunchitamaina ashalu, Swami would say. Little desires, limited desires. Silly things. What silly things? Everything in this world is silly. Other than God, if you want anything, then you're a fool. Don't mind me. If the hat fits, wear it. If you desire anything else in this world other than God, then you're a fool. That is why Acharya Shankara, an old man, I was speaking about age, you know, young Acharya is about 16 years of age. He has been invited to a Veda Patashala in Kashi. He has gone there and is interacting with all the children there. They are all very eager. They come to him and talk to him. He is very happy to see all of that. As he is about to come, an old elderly gentleman comes and starts to talk to Acharya about a particular facet of grammar called Dukrin Karne. There are generally such people we encounter, especially people like me in my profession, you know, I encounter such people very much. If I go to satsangs, where if I'm giving a talk, after the talk is over, they'll come to you. And then they will start to talk to you. The purpose of their talking is not to ask any questions, it is to show that they know a lot. They'll come and say, you know, in the Bhagavad Gita, in the 14th chapter and the 17th verse, Krishna says, that means we should, he has read the Bhagavad Gita, he remembers 14 chapters, that is the purpose. So like this gentleman came and started to speak to Acharya Shankara about this complicated grammatical rule, Dukrin Karane, in Sanskrit grammar. The fellow is so old, one leg is already in the grave. One leg this side, one leg that side. Huh? I remember once Swami was giving saris in Parthi. And an old lady, Swami had given the sari to this lady. She said, Swami, you already given me this color. Last year he gave me this color. Swami looked at her and said, one leg in the grave, one leg here, and you're worried about the color. And then he gave another color and went. Tadapi na munchati ashavayuhu. This desire doesn't leave even though we are old. And so this old gentleman who is with one foot in the world, one foot already in the grave, is debating about Dukrin Karane. Acharya looked at him. He is old. By rights, Acharya should have respected him. But you know what? Acharya looks at him and calls him, Mudhamate, you fool. How can you call me a fool? I'm so old. You old fool. You elderly fool. But fool nevertheless. Why? Because Bhaja Govindam. Bhaja Govindam, Govindam, Bhaja Mudamate.
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिन् करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं 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 भज मूढमते. You fool. When the last hour of your life is upon you, which Dukrin Karane is going to protect you? What worldly education is going to protect you? What possessions are going to protect you? What people are going to protect you? What name, fame is going to come and protect you? What position and authority that you have gathered is going to come and protect you? Bhaja Govindam. If anybody is going to protect you, there is an Antima Sakha. There is a very beautiful name for Bhagavan. He is the Apat Sakha. He is also the Antima Sakha. Sati akhir ka, Sati akhir ka, kiya na koi, kiya to sai. रहम नजर करो अब मोरे साई तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई रहम नजर करो. Who is going to protect us? Who is going to be there with us? Who is going to come with us when that last hour of our life is going to be upon us? Other than this Sai, other than this Antima Sakha, the last friend, the first friend, the only friend that is there with us, who is God. Who is going to be there with us? Kudi alla pirakkunna nerathun, Kudi alla marikkunna nerathun. Pundanam, a great Malayali devotee, sings Jnanapan, he wrote, and in that he says, Kudi alla pirakkunna nerathun. We did not come, we were not born together. All of us were not born together. Kudi alla marikkunna nerathun. And when we are going to die, we are all not going to die together. Nobody is going to die with you. You can say, we have gone to bhajans together. We have done service together. We have gone to Muddenahalli to see Swami together. Now I am going to die. Shall we die together? Who will come with you? Is anybody going to accompany you? Who is going to come with you? One person. If you have courted him through your life, if you have wooed him in your life, if you have sought him in your life, if you have lived your life for him, then at that point of time in death, when all your relatives are surrounding you and saying, can you remember me? Can you recognize me? I'm your son. I'm your grandson. Can you hear me? There, this avijñāta sakha, this antima sakha, this apat sakha, this ekaika sakha, this only friend is also going to be standing there, and he is the only one we will be able to look at. He will look at us and say, my friend, do you recognize me? All your life you have lived for me, and now I have myself come to lead you to me. Somewhere we have got to take the stand, enough. Enough. I have been born many times. I have enjoyed these pleasures many, many, many times. What have I gained? I have been born again. Enough. Now I will turn my entire attention towards that person who has been waiting for me till today. A devotee was given an interview once in Prashanti after many years of coming to Swami. And he said to Swami, Swami, I've been coming here for 3 years. Only now you gave me an interview. And Swami looked at him and says, I've been waiting for 300 births. Only now you have come to me. If you turn within, you will find him waiting. Here is the great irony, my dear ones, that he who was
never left our side. He who has always been with us through thick and thin. Him we don't think about. Him we don't give importance to. We want to satisfy everybody else in this world. We want to make everybody else happy. We want to create a good impression on everybody else in this world. But here is this friend who has been with us, never once imposed upon us, never once asked anything from us, but has always been there in the off chance that you might turn to look at him. Can you find a friend like this anywhere in this world? He is with you. If any other friend is with you and you don't look at him, you don't speak to him for a few days, he will say, hey, what is the use of you? And he'll go away to see somebody else. But here is his friend. Birth after birth, he's been with us, hoping at least one day he will turn to me. At least one day he will realize, he will recognize that I have been with him. Patiently waiting for the day our Kripa Drishti will fall upon him, is God waiting. And we are crying, oh, when is your Kripa Drishti going to fall upon me? When is your Raham Nazar going to fall upon me? When all the time it is us who have to turn towards him. What is preventing us from doing it? This constant obsession with these objects of this world. Enough. They are there. Let them be there. Let my attention be on him. Let my obsession be for God. Let my passion be for God. Not all these things. The things of this world are not worth the emotional energy that is there inside you. The only one thing that is deserving of that energy of love that is there in you is God. Give this body and mind to this world, but give your heart to God. Mangalam Gurudevaya Mangalam Saswarupine Mangalam Vedavedyaya Mangalam Jnanadayine Mangalam Premamrutham Mangalam Shantidayine Mangalam Pujyapadaya Mangalam Shri Sathya Sayine. On behalf of all of us, I now pray to Bhagwan to bless us all with his divine message. Om Shri Sai Ram. As we pray to Bhagwan to grant his divine message, I perceive him seated here in the throne in an ochre robe, and I repeat as he speaks. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವಿ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾನು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಪುನಃ ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థినులారా, భక్తులారా, ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರೇ, అవతరించుటలో ఎరుటలో అర్థమేమి, జనులపై ప్రీతి వాత్సల్య పరదతోడ వారి స్థాయికి దైవంబు వచ్చిపువికి జీవ ప్రజ్ఞతో బాటుగా దైవ ప్రజ్ఞ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్కార్నేషన్? It is out of love for the devotees, for the people, that God comes down to their level, equipped with the individual consciousness along with the divine consciousness. ಅವತರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆತನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಜನರ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಜೀವಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೈವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. The one and the only aim with which every avatar takes upon himself a form and a name and comes to the level of the devotees is to establish dharma. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಒಂದು ನಾಮ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ. But this word dharma must be understood in the right way. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. In the common parlance, the word dharma is translated as a religion. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಲಿಜನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. For instance, Hindu dharma, Buddha dharma, Christ dharma, Christianity, Jaina dharma, Jainism, and the likes. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. But that is not the dharma that Krishna is talking about when he mentions that avatars come again and again. Whenever there is a decline of dharma, they come to establish this dharma back. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿಯಾದಾಗ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾನು ಪುನಃ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ, which is this dharma must be understood correctly. ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ Is he ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. coming to establish another temple when there are so many, or to build another mosque when there are plenty, or another gurudwara when there are others doing the same? Is it what God is meaning when he says he has come to establish dharma? ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನರ್ಥ? ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುದ್ವಾರ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುದ್ವಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. Or is it that he comes there to start another sect, another caste, another group of people and following? ಆತ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಮತದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬರ್ತಾನ, ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾನ. Already with the existing religions, there is enough misunderstanding leading to disharmony. Does God want to create more dharmas or religions as it is understood and create more of this? ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಮತಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ? Not at all. ಅಲ್ಲ. If you take the very first shloka of Bhagavad Gita, Dharma Kshetre Kurukshetre Samayeta Yutsvaha, the first word is dharma.
ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. And if you go to the last shloka, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanudhara, Tatra Shri Vijayobhuti, Dhruva Niti Matir Mama. Mama is the last word of the last shloka. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದು ಮಮ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ. If you put these two words, that is the essence of what Bhagavad Gita is trying to teach us. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯ ಸರ್ವಸ್ವ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. Mama dharma, my duty, my dharma, that is the dharma that he has come to establish. ಮಮ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. Now again, if you have to understand this, it can be misunderstood as different dharmas based on the different castes or different professions or different education that one has. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮತ, ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. I am a teacher, so that is the duty, or I am a doctor, that is the duty. I am a businessman, so that is my duty. Is this the duty that God is talking about? ಈ ದೇವರು ಅವತಾರ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಧರ್ಮ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಧರ್ಮ, ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? There is much deeper understanding to this word dharma which Krishna talks about. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ. The dharma which is sahaja or natural swabhava or the nature is the one that Krishna is talking about. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A fire's dharma is to burn, and its very nature is to burn. It does not have to do anything. By its very existence, it burns. ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದು ಸುಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The nature of the water is to cool. It does not have to do anything to cool. By its mere presence, it cools. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ತಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾನೇ ಅದು ತಣ್ಣಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Their natural ಸ್ವಭಾವ, the nature itself is their dharma. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದೇನೇ ಅದರ ಧರ್ಮ. What is the nature of mankind? One must inquire. ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? Proper study of mankind is man. ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. In these many days, we have been listening to such talks that are going on telling us about what truly man is. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Very word manava means he is not the new one. ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಬ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Body comes and goes, it is new, it becomes old. Therefore, it is not referring to this body that we all possess. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದೇಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳೇದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is not even referring to the mind, because mind one moment is newly happy, the next moment is newly sad. There is some newness in that too. ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ದುಃಖ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, it is referring to something much more than just the body and mind that one associates with. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವೂ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತೀತವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. And that is when it points towards the unchanging principle of Atma Tattva or the Atmik. ಆಗ ಅಚಲವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The true nature of man is divinity. ನಿಜವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಿವ್ಯತೆ. Therefore, when you talk about the true nature of man, that nature itself becomes man's duty or dharma. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. Fire will not cool, water will not burn. ಈ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರು ತಂಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, Likewise, man who is divine must behave
and conduct according to his true nature, which is divinity. ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ದಿವ್ಯವಾಗಿಯೇ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ. Therefore, the true dharma that one refers to through this Bhagavad Gita is one's own true nature, which is divinity. ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ಧರ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಧರ್ಮ. To speak and to act at all times in all circumstances in accordance to one's divinity is one's true dharma. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಅಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದೇ ಧರ್ಮ. And because this is not new, this dharma is the oldest, the ancient one, that is why it is also called as Sanatana Dharma. ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಧರ್ಮ, ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. The Atma does not have a birth or growth or death. It is eternal, it's ever present, changeless, and therefore the dharma of Atma is also changeless and eternal. ಆತ್ಮ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮ. As long as man understands the true nature and behaves accordingly, there are no troubles, there are no worries, there are no problems. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸಹಜವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದುಃಖ, ಸಂಕಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. But the moment he deviates from his dharma, that is when all the troubles come to him. ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಧರ್ಮದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಚ್ಯುತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Swadharmo nidhanashreya, paradharmo bhayava. It is better to die following one's own dharma than to take upon somebody else's dharma. ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ. It is absolutely ridiculous that a man forgets his true nature, which is divinity, and behaves like someone else. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮರೆತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. He becomes angry like a dog. ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He becomes greedy like the monkey. ಕೋತಿ ಹಾಗೆ ಲೋಭಿ ಆಗ್ತಾನೆ. He becomes infatuated like an elephant. ಈ ಒಂದು ಆನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. And for the sake of pleasing the senses, he gets into all the wrong ways. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸುಖ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ. This way he deviates from his true dharma and therefore invites calamities. ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯವಾದಂಥ ಈ ದಿವ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನೇ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ. Till one understands this basic fundamental truth and behaves accordingly, there is no end to one's sorrow. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಕಟ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. When thoughts that are below the dignity of your true nature come, you must inquire. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. Is this in accordance to my true nature? ಇದು ನನ್ನ ಸಹಜವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ Does this ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯಾ? thought, this word, this action befit the divinity that I truly am? ಈ ಯೋಚನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ? Is this an honorable thing to do considering who I truly am? ನಾನು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತರುವಂಥ ವಿಷಯವೇ? Only with deep inquiry can one discriminate and thereby develop detachment to those things which do not follow one's dharma or true nature. ಇಂಥ ಆಳವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಕೃತಿ, ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Everything in this universe, all the creatures have a reason and a season. It's man alone who is not having any reason or season. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋತು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಋತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Without any discrimination, he behaves at all times in ways worse than animals. ಮನುಷ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. It is because of this forgetfulness of his true nature. ಇದು ಯಾಕೆ
ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Divinity is the storehouse or the treasure of all the good things. ಈ ದಿವ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಆಗರ. Sathya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa, all these are qualities that are born out of divinity. ಈ ದಿವ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಗುಣಗಳೇನೆ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ. Truly, if you analyze it and understand, divinity is nothing but pure selfless love. ನೀವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿವ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದಂಥ And this ಪ್ರೇಮ. love forms the basis for all other things. ಈ ಪ್ರೇಮವೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ. Akashad Vayu, the way wind is born out of space. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, Vayu Agnihi, the fire is born out of air or wind. ಅಗ್ನಿ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Agne Rapaha, the water is born out of fire. ನೀರು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. And from the water is born Prithvi, ಈ ಪೃಥ್ವಿ earth. ಪೃಥ್ವಿ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. Prithvi Aushadya. From the earth are born the herbs and plants. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಗಳು And from the ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತವೆ. plants or the herbs comes the grain, annam. ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. And from anna, eating that food, man grows. ಈ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೀತಾನೆ. Therefore, everything has emanated out of akasha or space. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ And there ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ is this space in all these elements. ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಕಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. Likewise, man whose true nature is divinity, is born out of divinity, must have divinity in him. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯತೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದವನು ಅವನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತೆ ಇರಲೇಬೇಕು. And this divinity is nothing but the purest selfless love. ಈ ದಿವ್ಯತೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದಂಥ ಪ್ರೇಮ. This love only gives and forgives, does not expect anything in return. ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು The ವಾಪಸ್ಸು moment ಏನು it ನಿರೀಕ್ಷೆ expects, it ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. is no more love. Its nature has changed. It is no more love. ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It is the basic from which all else has emanated. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಆಧಾರ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. Children must understand this truth very correctly. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Swami is all the time calling you divine beings, divine beings, divine beings. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗಳೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Because Swami knows the truth. He sees through these layers which cover the inner self. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯವನ್ನ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯವನ್ನ, ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Like precious gems and jewelry is kept inside an iron safe. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ The iron safe by itself does not have much value, but what it carries is invaluable. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು Likewise, this Atman or divinity resides in each of these bodies. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the word of truth, the word of Sai. ಇದೇ ಸತ್ಯ ಮಾತು, ಸಾಯಿಯ ಮಾತು. Body is just like the iron safe which carries this Atman within. ಈ ದೇಹ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಾ, ಈ This ಅಮೂಲ್ಯವಾದ body has ಆತ್ಮ not ಇದೆ. much value, but what it carries within is invaluable. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ Where do ಬೆಲೆ you ಇದೆ. keep precious jewelry? You don't, if you keep gold jewelry inside the gold box will also go along with the gold jewelry. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು But ತಗೊಂಡು gold ಹೋಗ್ತಾರೆ. box is not what we use. We use a heavy iron safe in which we keep all the precious gold. ಬಹಳ ಭಾರವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನಾವು Likewise, in ಇಡ್ತೇವೆ. each of you there resides this divinity. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದಿವ್ಯತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. We have to open this box and take the divinity, accept it. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನ And to open this box, you need this love as the key. ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಗಿದ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ. His mind, which is full of love, takes you, opens the box and makes you realize the precious jewels which are inside. ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂಥ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ But the ಸಾಧ್ಯ. mind, which is full of attachment, I and mine, it cannot open the lock. It locks the case, but it cannot open it.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತುಂಬಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. Manayeva Manushanam Karnam Bandha Moksha. Mind is the reason for one's bondage as well as liberation. ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ವಿಮೋಚನೆಗೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. If this key of mind is turned towards God with love, the lock opens. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಬೀಗ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. But if you turn it left towards the world full of selfishness, it locks. ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಈ ಬೀಗ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And what a great misfortune that would be, that despite having such valuable jewelry inside the box, you are unable to open it and use it. ಎಂಥ ದುರದೃಷ್ಟ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ Body ಇಲ್ಲ. is this box, mind is the key. With love, if you turn towards God, it opens. Without love, you turn towards the world, it locks. ದೇಹ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋದಾಗ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It is just the matter of thinking all the time that we are just this body, and we think whatever this body demands is our dharma, and if we follow it, that's where we go wrong. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ದೇಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು Yes, we have to keep this body safe, for it carries the precious Atman within. ನಿಜ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ. Only when this iron box is strong, that is when it can save or protect the jewels. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ Therefore, ಆಭರಣಗಳನ್ನು looking after the ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. body is important. You must feed it, you must give it rest, you must give it enough exercise, you must take all good care that it does not fall into ill health. ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. But getting attached to this body as everything sarvam, that is a very big bhrama. ಆದರೆ ಈ ದೇಹವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ. Similarly, if you have key also of this mind, it is not enough. ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಬೀಗದ ಕೈ ಇದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. This is the way you can open the box which is locked. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಈ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು But if you turn it to the wrong ತೆಗಿಬಹುದು. side, you are not going to open it and realize the wealth that you have. ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಕೆ Only ಸಾಧ್ಯ if you ಇಲ್ಲ. turn it to the right side, to the God side, that this will unlock it. ಸರಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಸಿದಾಗಲೇನೆ ನಾವು ಈ ಬೀಗವನ್ನು How ತೆಗಿಬಹುದು. foolish it would be that a man thinks he is so poor, carrying this iron safe full of jewelry, unable to open it. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We are all living like this. We are the richest, but we think we are the poorest. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಬಡವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Because we have the wealth of this Atman, but unable to realize the bliss that emanates from there, we are hankering after these petty worldly joys. ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಆತ್ಮದ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And hankering after these petty pleasures of the world, we are deviating from our dharma. ಈ ಒಂದು ನೀಚವಾದಂಥ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. All this knowledge will go wasted if we do not put it into practice. ಈ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತರದೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. If you do not practice, you will not understand what is it. ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You may shake your head up and down, left to right, but you will not have understood anything if you haven't put it into practice. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ತೂಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. To realize this wealth of divinity that lies within you unused, turn your mind towards God. ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. The moment you turn it towards the God, the box opens and you have all the wealth that you ever needed. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. Each one of you is not different from me. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಭಿನ್ನರಲ್ಲ. People think Swami is all powerful, he is omnipresent, omniscient, omnipotent, but all these qualities are there in you too. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ನೀವು ಕರೀತೀರಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. But Swami is able to realize all this, you are not able to use it at all. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. The reason is Swami's mind is always on divinity. He is always in the state of oneness with its divine self.
ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ದಿವ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ಮಯವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ Whereas ಆಗುತ್ತೆ. your minds are on so many other things of the world that it is unable to realize this true potential. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಅನುಭವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The one who has tasted this, he becomes immortal, he becomes ever satisfied. ಇದನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಅಮರನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. Siddhovat, he attains everything that is required. ಅವನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ, ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. Therefore, all this that Swami has is the power of love and nothing else. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಶಕ್ತಿ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು Because ಅಲ್ಲ. there is no power which is greater than the power of love. ಪ್ರೇಮದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. This love can achieve anything in this universe. ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. But in order to know its power, one must use it. ಆದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. When Hanuman had to cross the ocean to reach Lanka, ಹನುಮಾನ್ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ he wasn't sure whether he will be able to do it. ಅವನು ದೃಢವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಅವನು He had to ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. be reminded and told that he is capable of it and he can do it. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು, ಏನು ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. And it's only when he believed in these words that he can fly across this ocean and he developed faith in himself that he was able to cross it. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ ಕೂಡಲೇ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. Likewise, I keep telling you are divine, divinity is within you, you are none other than God himself. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯಾತ್ಮರೇನೆ, ಈ ದಿವ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವೇ ದಿವ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But like the big elephant which is tied with a small chain, because it thinks the chain is stronger than itself, having got used to it since childhood, you are unable to break free. ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಪಳಿ ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. When the elephant was small, it was a calf, it was tied by the chain, it was unable to break it. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆನೆ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು But ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ. today it has grown much big, the chain is the same. ಸರಪಳಿ ಅದೇ ಆಗಿದ್ರು, ಇದು ಆನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದೆ. Nevertheless, in its mind it thinks it is still powerful. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸರಪಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ If ಭಾವಿಸುತ್ತೆ. only it understands and knows that now it is more powerful than that chain, it will be free, it does not have to listen to anyone, it is free on its own. ಈ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಈ ಸರಪಳಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Above all, there is power of love that is there within each one of you. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೇಮದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. Use this power, don't waste it. ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. What is the point in keeping money hidden in your pocket and begging for coins outside? ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? You have all that which you need ever within yourself. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. Do not become beggars outside for petty things. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. Become beggars. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಬಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. Believe in these words of truth, the words of wisdom from the Vedas, from the Shastras, from the Puranas and from Swami. ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. Tell yourself, I am divine, I am divine, I am divine. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ದಿವ್ಯನಾದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ From ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. morning till evening, soham, 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 your breath is going on chanting. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಈ ಉಸಿರು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ನಾನೇ ಅವನು, ಸೋಹಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Man is born crying, koham, koham, who am I, who am I? ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಗು ಕೋಹಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. And the answer to it lies in soham, that his own breath tells him, you are that, you are that. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅವನ ಉಸಿರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೋಹಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. But because we do not put our minds onto this truth, we only think we are the body, we are missing out on this great wealth that lies within. ಉಸಿರು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇಹ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. You will not get opportunity of human birth again and again. He says again you will come back, all the best, but it is not as easy and straight as it sounds. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುನಃ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. It is very, very, very difficult to get human birth. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ.
Jantunam Narajanma Durlabham. ಜಂತುಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ನರಜನ್ಮ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. In 84 lakh species, you have got this rarest of the rare human birth. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀವು Just another ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. step closer, less than your divine self. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು Even gods, ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. goddesses, demigods, all the yakshas, everybody prays for a human birth so that they can redeem themselves. ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Having received this great fortune, wasting it will be a very big misfortune. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ. All this listening should convert into mananam or contemplation. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನನವಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. And all these manana should turn into nididhyasana practice. ಈ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Without thinking of anything else, if you just think that I am divine, and nobody is telling, your own breath is telling you this all day long, all night long. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. 21,600 times it tells you. ಪ್ರತಿದಿನ 21,600 ಬಾರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. For a moment you meditate on this truth that is being spoken from within. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ರೆ You will be liberated. ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Students, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, in this young age many distractions will come. ಈ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. When there is rainy seasons, you have to expect rains. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. And the one who goes out in the rain will get drenched, there is no doubt. ಈ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನೆಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. But with God's name, God's thought, like an umbrella, you take and walk in the rain also, you will not be affected. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಈ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾವು Let ತೊಯ್ದು the thoughts come and go. ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿ, Don't ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. let these thoughts which are not in accordance with your divine nature convert into actions. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. He mentioned it's from thought that it starts and it ends with self-destruction. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆತ್ಮನಾಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, when these thoughts come, let them go away. Do not convert them into words and actions. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. Yes, some distractions, some troubles will come. These are all passing clouds. In the rainy seasons, clouds, rains are to be expected. ಅಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೋಡಗಳು ಚಲಿಸಿದ ಮೋಡಗಳು ಇದ್ದಾಗೆ. But every time the mind pushes you to do things that are not in accordance with your dharma or the true nature, you must remind yourself. ನಿಮ್ಮ ಸಹಜ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನೇ I am not a ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. dog. ನಾನು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, I am not a donkey. ನಾನು ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, I am divine. ನಾನು ದಿವ್ಯ, And I have to be like divine also. ನಾನು ದಿವ್ಯವಾಗಿಯೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. If this much you have understood from all these prasangas or the upanyasas that you have been listening to, that is good enough for you. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. There was this boy who was absolutely very dull-minded. He goes to the school and cannot learn anything. ಒಬ್ಬ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. Therefore the teacher, fed up with everything, he says, you learn this one thing. If you learn this, you don't have to learn anything else. ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಬಂತು, ಇದೇನು ಕಲಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ What ಒಂದೇ is ಹೇಳಿದ. that? ಇದೊಂದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು. As Swami is telling now, aham brahmasmi, aham brahma, I am God, I am God, I am God. This is what you learn, then you don't have to learn anything else. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ And this ಹೇಳ್ಬೇಕು. dull-minded boy shakes his head like you all are shaking up and down, right and left, and understands and acts as if he understands. ಈ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಹುಡುಗ ನೀವೆಲ್ಲ ತಲೆ ತೂಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ತೂಗಿದ. Even donkeys shake their head all day long. Do they understand anything? ಈ ಕತ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಆಗಲು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ So ಅರ್ಥ this boy ಆಗುತ್ತಾ? learns that aham brahmasmi and goes home. ಅವನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ. Father asked, what did you learn today? ತಂದೆ ಕೇಳಿದ, ಇವತ್ತೇನು ನೀ ಕಲ್ತೆ ನೀನು? I have learned aham brahmasmi, he ನಾನು says. ಕಲ್ತದ್ದು ಅಹಂ Oh, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. you have learned the greatest of the truths. How wonderful. Father is happy. ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನು Now what ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ, does that mean? ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. He says teacher is God. That's what it means. ಆಗ ಹೇಳ್ದ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ದೇವರು He ಅಂತ. said no, aham brahmasmi does not mean teacher is God. Aham brahmasmi means I am God.
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದೇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ. Oh, so he understands now that Aham Brahmasmi means Father is God. ಆಗ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವರು So ಅಂತ. his uncle comes and asks, what did you learn today in the school? ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ನೀನೇನ್ ಕಲಿತೆ He ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? said, today I went to the Gurukula and my teacher taught me a great mantra. ಇವತ್ತು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ What ಗುರು is it? ಹೇಳ್ದ. ಅಹಂ ಏನದು? ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. What does that mean? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Father is God. ತಂದೆ ದೇವರು. He says, Father is also, that is not right. I am God, I am God. ಆಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ, ತಂದೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ, And he thinks, ನಾನು what is ದೇವರು. this? Nobody is teaching me correctly. Teacher says he is God, father says God. Now I understand uncle is actually God. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಹುಡುಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಾಪಕ ತಾನ್ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನ್ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. What is the truth? ಏನ್ ಸತ್ಯ ಏನು? And then he goes to a forest, sits and meditates on this. ಒಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. I am God, I am God, I am God. ನಾನು ದೇವರು, ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ. Yad bhavam tad bhavati. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ As he ಆಗುತ್ತೆ. goes on chanting this, repeating it to himself, slowly the meaning comes out of it. ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ನಾನೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ And ಅವನಿಗೆ. then he realizes that he is divine. ಅವನೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Therefore, meditate on this truth. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. We had Gayatri Japa. ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ. Bhargo devasya dhimahi. ನೀವು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ Let our ಮಾಡ್ತಾರೆ. intellect be filled with this wisdom, the wisdom which is ever effulgent. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂಥ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ. Let this jnana, wisdom of Sat, that is the truth, enlighten us and take us from Asat, that is the untruth. ಈ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. This is the prayer of Gayatri that has been. ಇದೇ ಗಾಯತ್ರಿಯ ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Let my mind, let my intellect become effulgent with the wisdom of Atman. ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬುದು. Simply by chanting it, you are not going to attain it. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Understand and contemplate on the meaning of it. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. And when you understand and contemplate on its meaning, the realization will come. ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ Do you ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ all ಆಗುತ್ತೆ. chant Gayatri? ನೀವೆಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Do you understand the meaning and chant, or you are also chanting like the boy, father is God, uncle is God? And ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? you must understand. If you don't know the meaning, you ask and get the meaning. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you cannot chant anything, cannot say anything, say Nene Daivamu, Nene Daivamu, I am God, I am God, I am God. Chant that mantram at least. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. And by continuous repetition of it, one day you will realize it. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಿರತವಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, meditating on it, you must understand its meaning and realize its meaning. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. This is your true dharma, this is your true nature, this is your true religion. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮತ, ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವ. As long as we follow the dictates of the Atman, we will always be happy. ಆತ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ. Otherwise, like football, from this way to that way, you will be kicked around. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು One day to the goal post of happiness, other day to the goal post of sorrow. ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ದುಃಖ ಎಂಬ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸುಖ ಎಂಬ ಗೋಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore, all of you must think and meditate, and not only meditate, understand the meaning and meditate, and thereby realize this. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. It does not take time. It is not the matter of time. People think if they grow the beard and the hair turns gray and the body shrinks into a skeleton, only then one can realize this. ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗಬೇಕು, ಗಡ್ಡ ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೇಹ ಕೃಶವಾಗಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂತ. Puttapaina, by beating on the ant hill, can you kill the snake? ಹುತ್ತವನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಾವು ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? By giving up food and drink, that is ahara, would you be able to attain the wisdom of the self? ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? By punishing one's own body, torturing one's own body, can one become a jnani? ದೇಹವನ್ನು ದಂಡನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ Without ಆಗೋದಕ್ಕೆ knowing ಸಾಧ್ಯ who you ಆಗುತ್ತೆ. truly are, you will never understand
divinity. ನೀವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಿವ್ಯತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Understand this and you will understand everything. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Don't listen to people who say it is very tough, it will take many years, it will take many janmas. All these is stories they haven't done, so they think it's not possible for anyone to do. ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. You can do it much faster. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ Why ಮಾಡಬಹುದು. faster? Now here you can have it. ವೇಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Suppose you have to go and get some books, you have to go to a shop and get it. Shop is far, you are here. It will take time. ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ ಇರುವ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಬಹುದು. Or suppose you want to go and get food, you have to go to the dining hall. Dining hall is there, you are here. ಆಹಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So there is a loss of time, effort, and all that is required. There is a gap. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರೋಕೆ But ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು divinity is right ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. here within you. You are divinity. There is nowhere to go. There is nowhere to go and fetch it. ಆದರೆ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. So it is right here and now that you can realize. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಪಡಿಬಹುದು. Meditate, meditate, understand, practice, realize. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. With many blessings, as we are drawing close to the end of these Dussehra functions, with one more day to go. ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. After that, you all are going to go to your hometowns and you are going to have a holiday. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಜೆಗಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತೀರಿ. Take all this wisdom with you. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ Share it with 10 others. 10 ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ. Ask, when parents ask, what did you learn? ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ, Apart from telling what you have learnt in the classrooms, tell them also what you have learnt during this wonderful festival. ಈ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. And then when they ask questions and you don't have answers, note them down and come back and ask me. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. This you do during these holidays. Constantly think of God, constantly think of good things. All else will fade away. ಈ ರಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ಅವರಿತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ Make your holidays as holy days and come. ನಿಮ್ಮ ರಜೆಯನ್ನ ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Now there is going to be a very important story of Nachiketas, very young boy like you all. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ನಚಿಕೇತನ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. And all the questions that he asks and the answers he receives from Yamadharma Raja are going to be enacted. ಅವನು ನಚಿಕೇತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಮದೇವ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. When Nachiketas, that's a young boy who attained the highest wisdom, though his father, the bearded old saint Vasishtavas, could not do it, you can also do ಚಿಕ್ಕ it. ಬಾಲಕ ನಚಿಕೇತ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪಡಿಬಾರ್ದು? Therefore, first and foremost, believe that it is possible. ಮೊದಲು ನಂಬಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ ಅಂತ. And then strive to achieve it. ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. My blessings are there in abundance. On ನನ್ನ all. ಆಶೀರ್ವಾದ, ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. Very happy. Sai Ram, we will have a short break of 10 minutes, after which this evening's program will resume. Sai Ram.
ರಾಜಸ್ರವಸ್ಯೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯು ತಾನು ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಾಮದೇವ ಮುನಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು
Sairam, requesting everybody to kindly get back to their seats. Swami is expected. Requesting all the students, especially on the boys' side, to kindly resume their seats.
Om Shri Sai Ram. As part of Bhagwan's mission of transformation, the foremost medium has been through imparting value-based education that focuses on character development. And over the last few days, one would have noticed the extra effort that Swami has been making to explain and simplify spirituality, especially to all the young minds gathered here. In fact, he also states that it is much more easy for children to understand and grasp these concepts that might otherwise appear to be complex. One such spiritual seeker who defied age in his relentless pursuit of knowledge was Nachiketa. Taken from the Katha Upanishad, the story of Nachiketa is both inspiring and enlightening. After the completion of a yajna, a Brahmin by name Vajashravas gives away old and barren cows in charity, holding back the healthier ones. Noticing this, his son Nachiketa reminds his father of the grave mistake being made. Annoyed by the persistent pleas of his son, Vajashravas, in a fit of rage, gives away his son to Yama, the god of death. The obedient son that he was, Nachiketa proceeds to Yamaloka and waits there for 3 whole days. Pleased by his sincerity, Yama then grants Nachiketa 3 boons and thereon reveals to him the knowledge and mystery of the soul, life, and death itself. This evening, as part of the cultural program, we have the students of the Sri Sathya Sai Sharda Niketanam Mandya campus presenting before us a drama titled Nachiketa. The play is written by Sri Anantamurthy, chairman of the Mandya campus, along with Srimati Chaya Murthy. It is directed by Srimati Chaya Murthy and Srimati Vidya Vijay. All visuals and graphics are rendered by Mr. Santosh Radhakrishnan. The music and background score composed by Srinivas Vishwanath. I'd like to add here that this play was first staged before Bhagwan during his visit to the Mandya campus in July earlier this year. And Swami was so pleased with the performance
and thereby commanded it to be enacted once again here at Muddenahalli during the festival of Dussehra. Brothers and sisters, presenting before you Nachiketa. Sai Ram. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ನಾನು ಮೃತ್ಯುದೇವತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಮ್ರ ಸೇವಕ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ಪ್ರಭುವಿನ ಅತಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿರುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಸುಯೋಗ. ಸಾಯಿ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅನವರತವೂ ಅಮೃತ ಸದೃಶವಾದ ತಮ್ಮ ವಾಣಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ನನ್ನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಇದೇ ಉಪನಿಷತ್. ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಗದೊಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾರಂಭವು ಉಪನಿಷತ್. ಇದು ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನೀಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಬಾಲಕನ ವಿಚಾರವೇ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನನಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಮದೇವ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಜಸ್ರವಸ್ಯೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯು ತಾನು ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಾಮದೇವ ಮುನಿಯನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ತನ್ನ ಮಗ ನಚಿಕೇತನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಗುಣವಂತರಾಗಬೇಕು, ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಗುಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಗುರುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಿರಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಗುಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿದಾದುದು ದಾನ ಮಾಡುವ ಗುಣ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಎಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ? ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ನಾವು ದಾನವಾಗಿ ಏನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು. ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶವೂ ಸ್ವಾರ್ಥವಿರಬಾರದು. ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 5 ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಕ್ಕ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದಾ? ಕೊಡಬಾರದು. ಆ 5 ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು. ಉಳಿದ ಒಂದನ್ನು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಾಯಿತೇ? ಆಯ್ತು ಗುರುದೇವ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ವಂದನೆಗಳು ಮುನಿವರ್ಯ. ಓ, ವಾಜಸ್ರವಸ್ ಮುನಿಗಳು,
ನಿಮಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯಿತು ಗುರುದೇವ. ಮುನಿವರ್ಯ, ದಯಮಾಡಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಗುರುವರ್ಯ, ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ದಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹವಿದೆ, ಕೇಳಲೇ ಗುರುದೇವ? ಕೇಳು ಮಗು, ಅದೇನು ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ? ಗುರುವರ್ಯ, ದಾನವನ್ನೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಲೂ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುರುದೇವ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಿಸುವಿರಾ? ಭಲೆ ಬಾಲಕ, ಭಲೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಗು, ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನನ್ನು ಕೊಡದಿರುವುದೇ ಲೇಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಬದಲು ಪಾಪಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಾನ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಕೆಡುಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ ಒಳಿತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಿರಲಿ, ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣಮತಿ ಬಾಲಕ ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ. ಮುನಿವರ್ಯ, ಈ ಬಾಲಕನಾರು? ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ನಚಿಕೇತ. ತಮಗೆ ಇವನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನಲ್ಲ. ಸದಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾದರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಡುಕಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆದ ಮೇಲೆಯೇ ಇವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಚಿಕೇತ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸು ಮಗು. ಯಶಸ್ವಿ ಭವ. ಮಗು ನಚಿಕೇತ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಈ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೋಕಂದ. ನಚಿಕೇತ, ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ನಿನ್ನಂಥ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ನಚಿಕೇತರು ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವನಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದೋ ಏನೋ. ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮುನಿವರ್ಯ. ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗವೆಂದರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಅದು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಲು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾಗ. ಅಂದರೆ ಅದು ವೈರಾಗ್ಯದ ತುತ್ತ ತುದಿ, ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಕರ್ತೃವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮವೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ವಾಮದೇವ ಮುನಿಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಹಿರಿಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆದ ತಮ್ಮಂತವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರಲೇ ಮುನಿವರ್ಯ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗವು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಯಜ್ಞವಾಗುವುದೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ವಿಜಯೀ ಭವ. ಶಂಕರ,
ಈ ಹಸುವಿಗೇನಾಗಿದೆ? ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಸು ಮಾತ್ರ ಮಂಕಾಗಿ ಮಲಗಿದೆ. ಹೇಳು ಶಂಕರ, ಈ ಹಸುವಿಗೇನಾಗಿದೆ? ನಚಿಕೇತ, ಈ ಹಸುವಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು? ಈ ಹಸುವಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯೇ? ಛೇ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ ಶಂಕರ? ಹೌದು ನಚಿಕೇತ, ನೀನು ಬಯಸುವ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೇ? ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೇಶವ, ನಿನ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ ಶಂಕರ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳೂ ಸಹಜ. ಕೇಶವ, ನೀನೀಗ ಸಾವು ಎಂದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ತ ನಂತರ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ? ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ? ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಕೊಳೆತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗೋ? ಹೇಳು ಕೇಶವ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದು? ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸುಳ್ಳು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು? ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಲಿ? ಶಂಕರ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ? ನಚಿಕೇತ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ. ಸಾವನ್ನು ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ಕೇಶವ? ನಚಿಕೇತ, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀನು ಯಮನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆಗ ಕೇಳು. ಅವನೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೂ ಬಂದು ಹೇಳು. ನಚಿಕೇತ, ನಚಿಕೇತ, ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದು ಗೋದಾನ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬಾ, ಹೋಗೋಣ. ಬೇಗ ಬಾ ನಚಿಕೇತ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾ. ವಾಜಸ್ರವ ಮುನಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದಾನದ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೀಡುವ ದಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಜನಕ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಚಿಕೇತ. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದು ದಾನದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಇತ್ತ ಬಾ ಮಗು. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ ತಂದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಚಿಕೇತ, ಆಗಮಿಸಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಡುವವರೆಗೂ ನೀನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ತಿಳಿಯಿತೆ? ಆಗಲಿ ತಂದೆ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆದು ತರುತ್ತೇನೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಜಶ್ರವಸ್ ಮುನಿ ನಿಮಗೆ ಮುದಿ ಹಸು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ ಇದೆಷ್ಟು ಸೋತು ಸೊರಗಿದೆ. ಈ ಹಸುವಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ನನ್ನ ಹಸುವಿನ ವಿಷಯ ಹಾಗಿರಲಿ ಪಂಡಿತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಸುವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಜೀವ ಬಿಡುವಂತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಇದೆಂಥ ದಾನ! ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹರ್ಷಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ! ಆದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಛೇ, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ವೇ? ಪಂಡಿತರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತಿಳಿಯದೇ ಆದ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗೊಡ್ಡು ಬರಡು ಮುದಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಂಥ ದುರವಸ್ಥೆ! ಛೇ, ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಾಜಶ್ರವಸ್ ಮುನಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಪುಣ್ಯದ ಬದಲು ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕಲು ಈಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲು ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಮಹಾಪಾಪ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನೀನೇ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಎಂಥ ಅನರ್ಥವಾಯಿತು! ದಾನ ಪಡೆದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೋಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ವಾಮದೇವ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರೇ? ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಸಂಕಟ ಪಡುವರೇ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕೆಡುಕಾಗಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾಪ ಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ವಾಮದೇವ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ತಂದೆ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸೊತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಈಗಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಮುದಿ ಹಸುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಿರಾ? ಹಾ, ಹೌದು ಮಗು. ಇದು ಯಾಗದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಬೇಡ ತಂದೆ, ಬೇಡ. ಏಕೆ ಮಗು? ತಂದೆ, ಈ ಹಸುಗಳು ಮುಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಸಾಯುವಂತಿವೆ. ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ತಂದೆ, ಇಂತಹ ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ... ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತನಾಡು. ನೋಡು ಮಗು, ನೀನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದವನು, ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ. ನಾನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ನೀನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗು, ಉಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಡದ ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಈ ಮುದಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಪುಣ್ಯದ ಬದಲು ಪಾಪವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದಲ್ಲವೇ? ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಹಾ, ಇದೇ ಸರಿ. ತಂದೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನನ್ನೇ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನದಿಂದ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ. ಜನಕ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಮಗು, ಆ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಲು ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಯಜ್ಞ ಮುಗಿಯಲಿ. ಆದರೆ ತಂದೆಯೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ.
ಯಜ್ಞ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಜನಕ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಕೊಡುತ್ತೇವೋ ಆಗ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಆಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಚಿಕೇತ, ಮೂರ್ಖನಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಮಗನಾದವನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇನಮ್ಮ? ಸಾಕು ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು. ನೋಡಿದ್ಯಾ ದೇವಿ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಓದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತ್ಯಾಗದ ಅರ್ಥವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನಿಂದ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ? ಸಮಾಧಾನ ಮುನಿವರ್ಯ, ಸಮಾಧಾನ. ಯಜ್ಞದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕೋಪ ತಾಪ ಸಲ್ಲದು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಏನು ಅರಿಯದ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಚಿಕೇತ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು. ಅಮ್ಮ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ತಂದೆಯವರು ಮುದಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬದಲು ನನ್ನನ್ನೇ ದಾನ ಕೊಡಿ ಎಂದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆಯಮ್ಮ? ನಚಿಕೇತ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಬೇಡ ಮುನಿವರ್ಯ, ಬೇಡ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಚಿಕೇತ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು. ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿ ಗುರುಗಳೇ? ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ? ಹೇಳಿ ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ? ನಚಿಕೇತ, ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು. ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕ, ಏನು ಅರಿಯದವನು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಹಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆ. ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ವಾದವನ್ನು. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಬೇಡ. ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು. ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ. ಆದರೆ ತಂದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ನನ್ನ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆ. ನಚಿಕೇತ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಮೃತ್ಯುವೇ ತ್ವಾಂ ದಧಾಮಿ, ಮೃತ್ಯುವೇ ತ್ವಾಂ ದಧಾಮಿ, ಮೃತ್ಯುವೇ ತ್ವಾಂ ದಧಾಮಿ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಶಿವ ಶಿವ, ಎಂಥ ಕಠೋರ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಮುನಿವರ್ಯ? ಕೋಪಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಜ್ಞದ ಕರ್ತುವು ತಾಳ್ಮೆಗೆಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತತ್ಫಲವಾಗಿ ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಥ ಪ್ರಮಾದವಾಯಿತು. ಗುರುವರ್ಯ, ಗುರುವರ್ಯ. ಜನಕ, ನನಗೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾನು ಯಮನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹರಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ತಂದೆ. ಮಗು, ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಮನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯೇ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಮ್ಮ, ಬೇಡ ಕಂದ, ಬೇಡ, ಹೋಗಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೋಪದಿಂದ ನುಡಿದರೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಂದ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಮಗು. ಹೋಗಬೇಡ, ಹೋಗಬೇಡ, ಹೋಗಬೇಡ ನಚಿಕೇತ, ಹೋಗಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ,
ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಪಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಹಗಳಿವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಮ್ಮ. ಬೇಡ ಕಂದ, ಬೇಡ. ಹೋಗಬೇಡ ನಚಿಕೇತ, ಹೋಗಬೇಡ ನಚಿಕೇತ, ನಚಿಕೇತ. ದೇವಾ ದೇವಾ ಏಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೇನಾ, ಏಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೇ. ಜಪವನು ಮಾಡಿದೆ ಕೋಪದ ಜೊತೆಯಲಿ, ಜಪವನು ಮಾಡಿದೆ ಕೋಪದ ಜೊತೆಯಲಿ, ಕೋಪ ಕರಗಲಿಲ್ಲ, ತಾಪ ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಗನನು ಯಮಪುರಿಗಟ್ಟಿ, ಕೋಪ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಗನನು ಯಮಪುರಿಗಟ್ಟಿ. ಪಾಪಿ ನಾನೆನಿಸಿದೆ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಪಾಪಿ ನಾನೆನಿಸಿದೆ ದೇವಾ, ಪಾಪಿ ನಾನೆನಿಸಿದೆ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಪಾಪಿ ನಾನೆನಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ದೇವಾ ದೇವಾ. ನಚಿಕೇತ ಯಮನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಚಿಕೇತ ಯಮನ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಮನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಮನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗೋ, ಯಾರು ನೀನು? ಓ ಯಮರಾಜ, ನಿನಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಾನು ನಚಿಕೇತ, ವಾಚಸ್ರವಸ್ ಮುನಿಯ ಮಗ. ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಮಾರ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ? ನೀನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಯಮರಾಜ, ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು, 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ಈ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸಿನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾದಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಲೇಬೇಕು. ನಚಿಕೇತ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸತ್ಕಾರವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ 3 ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳು ಮಗು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ಯಮಧರ್ಮರಾಯನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ! ದೇವ, ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿತನಾದೆ. ನಿನಗಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ನೀನು ಕರುಣಿಸಿದ 3 ವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಕೊನೆಯದನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಚಿಕೇತ, ನಾನು ನೀಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ನೀನು ಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಗುಣ. ಕೇಳು ಮಗು, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳು. ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂತಸ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಇದು ನಾನು ಬೇಡುವ ಮೊದಲ ವರ. ತಥಾಸ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ 2ನೆಯ ವರವೇನು ಮಗು? ಹೇ ಧರ್ಮದೇವತೆಯೇ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆಯೇ? ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸು. ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ನಿನಗೆ 2ನೇ ವರವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಚಿಕೇತ, ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಿನಗೊಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯಜ್ಞ ಮುಂದೆ ನಚಿಕೇತ ಯಾಗವೆಂದು ಹೆಸರಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಮಗು? ತಂದೆಯೇ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ದೇವ, ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಈ ಎಳೆಯ ಬಾಲಕ ದೇವತೆಗಳು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದೇ? ಇದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವನಿಗಿದೆಯೇ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಚಿಕೇತ, ಆ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಮಗು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳು, ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗೋ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಮರಾಜ, ನಾನು ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯಾದ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿ. ಮಗು ನಚಿಕೇತ, ನೀನು ಹಸು, ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ಧನ, ಕನಕ, ವಸ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಥ ಬಯಕೆಯನ್ನಾದರೂ ಶೋಧಿಸಿ ಕೇಳು. ನಿನಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕರೆದಾಕ್ಷಣ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ. ದೇವ, ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ನೀಡುವ ಈ ಧನ, ಕನಕ, ವಸ್ತು, ವಾಹನ ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹವಿಲ್ಲ. ಇವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇವನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗುವವನಲ್ಲ. ಗಹನವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವನಿಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇವನಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಚಿಕೇತ, ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಪ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳೆಂಬ 2 ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆನಂದದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಮೂರ್ಖನಾದವನು ಪ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ತತ್ಫಲವಾಗಿ ಎಂದೂ ಕೊನೆಯಾಗದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ. ನಚಿಕೇತ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಾಗ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯಿತೆ? ಆದರೆ ದೇವ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲ ಮಗು, ಅಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ದಾರವು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ದಾರವು ಕಡಿದರೆ ಮಣಿಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಚದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಮಣಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಚಿಕೇತ, ಆತ್ಮವು ದೇಹವೆಂಬ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಒಡೆಯ, ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾರಥಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ 5 ಕುದುರೆಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದಾಯಿತು ಅಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲ ನಚಿಕೇತ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ರಥಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾರಥಿ ಬೇಕು. ಆತ್ಮವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣು ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರವಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಿವಿಯು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಲುತ್ತದೆ, ಮೂಗು ಸುಗಂಧದತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ನಾಲಿಗೆಯು ರುಚಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಶಬ್ದ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಸ್ಪರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿದೆ. ನಚಿಕೇತ, ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಕುದುರೆಗಳು ರಥವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಯಾವುದು? ಕಡಿವಾಣ. ಹಾ, ಕಡಿವಾಣ. ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು. ತಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೇ ರಥಿ, ದೇಹವು ರಥ, ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾರಥಿ, ಮನಸ್ಸು ಕಡಿವಾಣ ಅಲ್ಲವೇ ದೇವಾ? ಹೌದು ವತ್ಸ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡದಿದ್ದರೆ ಗುರಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸದ ಮನುಷ್ಯನು ಗುರಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಗು ನಚಿಕೇತ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ, ಜಗತ್ತಿನ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತತೆಗಳಿಗೆ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮವು ಹೊಸ ರಥಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅಮರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮವು ಅಮರತ್ವ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕೀಲಿಕೈ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ನಚಿಕೇತ, ಮನಸ್ಸೇ ಕೀಲಿಕೈ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗುತ್ತೀಯ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಿಂದ ಆಚೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುತ್ತೀಯ. ತಿಳಿಯಿತಾ ಮಗು? ತಿಳಿಯಿತು ತಂದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಉಳಿದವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ? ಇದೆ ಮಗು, ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬೆಸ್ತನೊಬ್ಬ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದುಕೋ. ಆಗ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬೆಸ್ತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಆನಂದವಾಗಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವೆಂದರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ.
ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ ನಚಿಕೇತ? ಅರ್ಥವಾಯಿತು ತಂದೆ. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಗುರುದೇವ, ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ. ನಚಿಕೇತ, ಎದ್ದೇಳು ಮಗು. ಯಮರಾಜ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥವಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲವೇ ಯಮರಾಜ? ಹೌದು ಮಗು. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ನನಗೆ, ನಿನಗೆ, ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷರಿಗೆ, ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ. ಅವತಾರ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬಂದಾಗಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ, ಅವನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ, ಅವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸದವಕಾಶ ಸದಾ ಲಭ್ಯ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ನಿರಾಕಾರನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭವಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆದುರಿರುವ ಸಾಯಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ, ನೆನೆಯೋಣ. ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗೋಣ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಚಿಕೇತರೆ. ಅಂದು ಒಬ್ಬ ನಚಿಕೇತನಿದ್ದ. ಇಂದು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ನೂರಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಚಿಕೇತರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಸಹಸ್ರ ನಚಿಕೇತರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು, ಮನುಕುಲವನ್ನೇ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ಜೈ! ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ಜೈ! ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ಜೈ! ಸಾಯಿ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ. ಪರ್ತಿ ನಿವಾಸಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ, ಪರ್ತಿ ನಿವಾಸಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ. ಸಾಯಿ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ. ರಾಮನಾಗಿ ಧರ್ಮದ ನೆಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಗೀತಾಮೃತ ಬೋಧಿಸಿ, ಸಾಯಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಮಾಮೃತ ಹರಿಸಿ, ಜಗವ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಹೆ ಕರುಣಾ ಸಾರಥಿ. ಸಾಯಿ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ. ಶಿರಡಿ ಪರ್ತಿ ಮುದ್ದೆನಹಳ್ಳಿಯು ನೇತ್ರತ್ರಯಗಳು ಶಿವಶಕ್ತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಾ ಯೇಸು ನಾನಕ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೆಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿ. ಸಾಯಿ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ರಾಮನಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ. ಪರ್ತಿ ನಿವಾಸಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ, ಪರ್ತಿ ನಿವಾಸಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ. ಪರ್ತಿ ನಿವಾಸಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ, ಪರ್ತಿ ನಿವಾಸಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ. श्री साई प्रेमभूतये नमः।
श्री सत्य साई प्रेमामृतम 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 श्री जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता कुलदैवमु मरियंतयु नीरे स्वामी मरियंतयु नीरे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना ओम जय जगदीश
साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगलारती अंधुको, मंगलारती अंधुको, मंदर गिरिधारी, ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।